sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhi nyorete kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Yaurenya kwa Ramogi Juang kamora mora maintiere kawuono main chieng' tich ariyo tarik 16 dwe mar ang'wen higa mar 2024. Kamora mora maintiere okinyi makawuono ichiu nade bore Nairobi kae wachiu makare kendo asechope studio ka achiel kachiel mar kelo ni chenro mar rupiny. Bed kodo nyaka giko nyinga Joyce Odur. Mana kama nyaka Ramogi Juang pile ka piny ruwan bedwa ikore mka mano mar kelo ni chenro mar rupiny kod mano mar mbaka oromo. Okinyi majaber chieng' tarik 16 dwe mar ang'wen. Gino mara ni cheyo makare, an mene cheyo makare, arwaki ni bed kodwa nyaka giko mar chenro makamanyinga Sharon Ong'aw. Sharon ni cheyo nade okinyi makawuono? Cheyo makare Happy Easter. Wakelo makore ni post Easter. Ne lala nwa mero ni Easter chopi yonge. Ramadhano kada murumu nyaka idi. Uchama pilau gi biriani e loya. Donge. Kata kamano machiegni kendo. Ero kamano ahinya yweyo ber, yweyo makare. Ninche Nairobi ka kosa. Nanche Nairobi awuotho matin ta chaka duogi wacho ni East or West nyaki duoga kuma koro ticho magi. Ema koro aseduogo bore Nairobi kae asechope chenro mar rupiny. Koro Ramogi Juang moko be yande penja ni antiere kanye. Ero koro aseduoga achiel kachiel odiochieng' makawuono mar mondo mi wamed tai e chenro mar rupiny. Tiduogo Cleophas Bero wuok. Wakasore kode dot. Pasore dot. Kaka kamano nyaka Ramogi Juang Joyce oseduogo ka Cleophas bende koro ka oyo matin. Bende ber samoro kika oyo matin mar mondo mi dhi gone dendi mos. Donge. Kaka mano an bende an kanya kwa Ramogi Juang an bende chiemo makare Joyce Odur kawuono ken chieng' tich ariyo wanyalo miyo gi line up mano mar chenro mar okinyi makawuono. Nyaka Ramogi Juang bang' mae abro bedo ka kelo ni weche manyien atoke to Sharon Ong'aw biro bedo ka kelo ni nonro mar gazet. Gazet kawuono Sharon anno komeny weche mopogore. Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Daily Nation anno komenyo mano jagoro mar koto Francis Atwoli makori wacho ni entiere under siege.
mano kaluwore kod dwaro mano mar duol kata mana riwruok ma bende chung' ne chuk dar e pachoka ma bende koro gocho ni chuk dar kata mana riwruoge mag chuk dar osebedo ka chiwo omenda ne duol mano mar kotu to kata kamano ratiro margi mag tich ok osebed ka ing'iyo. Kopogore gi mano ginore ma bende Atwoli yudore kama tek wang'e ni me hike mano mar 23 ka bende otayo duol mar kotu nochwal bil moro kata mana paro moro ma bende koro gayo kaka itimo yiero mano mar kotu nikech kaka jatend piny nek bende bedo ka otimo tam mar nyadiriyo kata mana higni 10 kotu ka ing'eni en ga mana thuolo koro nitiere kaka iketo bil moro mano mar ng'iyo kaka inyalo ga telo mano mar kot. Ang'eni mago duto ibiro bedo ka itae nonro mar gazet. The Standard bende ang'en ondiko ka ni United by Fear Factor. Ano koket picha mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod spika mar od bura mano Moses Wetangula ma bende oket pichgi mbele kanyo. Weche mag tuke bende aneno komeny kanyo. Obiri bende ne oyudo loch. Okelo ne piny Kenya loch mane ng'weye ma bende ne otimore mano odiochieng' manyoro. Bang' mano tibiro bedo kidonjo kod twak mokwongo chal mar Kenya Sharon. Nyakor Mgajonge chal mar piny Kenya wamenyo weche mago motenore kod kaka piny Kenya ringo mago weche motenore kod siasa chal mar uchumi bende wang'e nyaka sani nitiere gwenge magwa makaluo ma bende oula osebedo ka daro oganda gwenge ma Kano nitiere gwenge mag Central Karachuonyo e kind gwenge mamoko abiro bedo ka menyo Nyakor Mgajuanga ka bende adhi bedo gi welo adhi bedo gi jod bura e county mano ma Migori Fatuma Mohamed kanyakla kod jonon siasa ariyo. Bang' mano chieng' tich ariyo en chieng' orako ber miyo dendwa gonyore fundi magwa bende bedo motegno miyo ikri kango chopo kanyo gimoro saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi tibiro bedo kiyudo chenro mar orako. Bang' mano tabiro bedo ka donjo koda mbaka oromo machakore saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Wabo chako kod chal mar fwambo kama bang'e to wabiro donjo e twak. Watwako tudore kod chal mar uchumi ma pacho kae. Nyalo bedo ni uchumi chier kose kalo ni nengo mar mauta ne waneno kodok piny. Gino manyaka sani okelo fuong'ruok weg matatu bende koro sewacho ni ibiro bed ka iduoko piny fare. Wabiro bedo kwa twak bende kod jalony weche mag uchumi. Ngiswa ni fare kodok piny kod siling 10 kata siling 20. Mano pono nyalo kelo fuong'ruok mane ne japiny ma en Nyakor Ramogi kaachiel kod in kod an. Nonane ni uchumi ma pacho kae nyalo bedo ni chier kaka jatend piny Kenya William Ruto wacho kose oyo. Nyaka sani bende wang'e ni nengo mar teko sitima bende odok piny. Ponono ka nchi nyiewo stima units moko sani koro biro bedo kod medruok matin. Mago duto biro bedo kwa twak. Ng'eni mar stima no barabara mar nengo mauta to koro wanyalo wacho nikech en gino ma bedo wang'ie stesende mago malogo mauta. Kata kamano mano mar nengo stima pok anyiewo bundles iluongo ni units. Pok anyiewo units machiegni ni mago mag teko stima. Keni ne seng'e machiegni. Ambe pok anyiewo kata kamano Nyakor Ramogi mano biro bedo kanyiswa ni ponono kano nyiewo kata tokens odiochieng' manyoro kata odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono bende oseneno lokruok kose biro bedo machalo nang'o. Aparo ni mani pogruok Nyakor Mgajuang manene bende nyalo bedo god isomonwa paro ponono ni samoro ni nyiewo units mano mar siling 1,000 timi units makamarom kama bi bed ni units makamago medre koso ibro bedo kisomonwa paro mane line up maro mag chenro mag okinyi makawuono yoronwa ote lai mago timachuoka redi ka uchiel nono mbui mago ganda mono moruo Facebook X Citizen Digital gi YouTube yudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV tudri kode mbui mago ganda fan page mara mbui mar Facebook yuda gi nying mar Sharon Ngao. Nyakor Ramogi an bende nyalo tudri kode Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @joyceoduor_. Bed kudo nyaka giko nikech ma en rupenya. We wakungwa yuda thuond weche manyien. When the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road. The Constitution 2010 had envisioned a harmonized approach to the determination of salaries, allowances, and benefits.
Nyakora Ramogi Ajwang machiegni weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduora. Riwruok ma okelo kanyakla jochiw thieth duto ma pacho ka koro dwaro mondo mi chuog aput mabiro rango kendo golo paro mar tieko chandruok duto ma okwako sekta mar thieth e pacho ka. E twak margi kod jofwambe boma ma Nairobi, giseyo weche ma idiro kod apisas mag piny owacho magikoni onge rieko mar arieya e wi thieth. Kaka Judith Omondi lero, gikoni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi kendo odiochieng' makawuono. Solidarity forever. Riwruok makelo kanyakla jochiw thieth e pacho ka koro koni gidwa mondo mi los aput mabiro konyo piny owacho e golo paro maliw ma otenore kod weche mag thieth. E twak margi kod jofwambo e boma ma Nairobi, gikoni kaluwore gi kaka jotelo mag piny owacho loso gionge rieko makare wi thieth kendo winjo tagi kaka iriembo sekta no. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Bende jokanyo mag riwruogni koni gionge yie kod lakteche manyicha okelie pacho ka. Giyango ni penj ma ota kod duol mapuodho lakteche pacho ka, laktar achiel kende ma okadho e kwan mar lakteche duto manyicha okel koa oko. Today in the interview that was being done by KMPDC or by Medical Council, all the doctor foreigners that were brought in failed the test except one. It means that this craft, these specialties that doctors are offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, they cannot be replaced by picking doctors or picking people on the street or picking quacks everywhere. So it means that when the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent these doctors who are engaged to TRH risk those particular patients that they are having. Bende giwito oko weche ma ogai mar obila Jafet Koome menyondiko e oboke mare kagikoni poni nitie ji ma obila oseyango ni rocho ng'anyo owinjo bed ni osemakgi. Yeye badala ya kusema kwamba ameshakamata wale ambao wanapanga kuja kuandamana nasi kwa ajili ya kufanya vurumai ama kulete vita, yeye anatuambia kwamba amejua hiyo iko. Angesema ameshika Gibore, ameshika Davji, ameshika Washira, wale ambao wanataka kuja kufanya vita wakati ambapo tunaandamana. Hiyo ndiyo kutekeleza sheria. Kiny gichano bago ng'anyo magala moro e chuny boma ni ma Nairobi, ng'anyo madhi kelo kanyakla riwruoge duto mag thieth. Government is trying to employ some evasive tactics so that they cannot come to the table and negotiate. I must remind Kenyans that there is an active court order against the governors and the Ministry of Health, directing them to sit with Kenya Union of Clinic Officers to complete the CBAs. And the governors are in contempt. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road and we shall sing, yes. We shall use vuvuzelas, yes. We shall use whistles, yes. We will not be cowed and we will do what we want under the Constitution. Kawuono lakteche go bago ng'anyo e chuny boma ma Eldoret, ng'anyo mane odiochieng' mar 33. Judith Omondi, Ramogi TV. Ng'anyo makamano lakteche chano bedo godo kar sa 3 kamano mar okinyi makawuono kendo abro bedo kwaluonu godo mar mondo mi wamenyne go achiel kachiel. Kodhi mbele ni jatenda jotije sirikal Felix Koskei omako chung' ni jotije piny owacho ok bi medo sara machiegni ni nyaka ochumi mar Kenya bed motegno. Ka oloso e romo ma okelo kanyakla apisas mag sirikal matuak e wi yore mag duoko piny kwan omenda ma itiyo godo e pacho ka ne chudo mag osara, Koskei owacho ni usuru ma ichoko e pacho ka itiyo godo ahinya e chiero uchumi ma ok medo jotije osara. Chris Owino ne oluwo romo no Bomas of Kenya kendo miyo walerno. Gala moro matuak e wi duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara ochakore ayanga e kar romo mar Bomas of Kenya. Kaka yo mar duoko piny omenda makamano nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, winjruok e wi medo osara jotije mag sirikal nyaka bi nywano duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC. Similarly, the unions and also the employees should not agitate for salary increase
and sometimes unreasonable allowances without applying and checking the trends and the economic performance of the country. It is foolhardy to ask what is not there. We need to be honest to ourselves and have a conversation. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. Jatend jotij sirikal Felix Koskei wacho ni mae dhi tieko ywaruok e kind sirikal kod riwruoge makedo ne ratich jotich e wi rem keto e tim winjruok ma kamago e ndalo mabiro. Gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga lero ni onge mar SRC e winjruok ma kamago oseketo gavana Sikinda Kurgasumbi kod riwruoge mag lakteche ma owacho ni sieko kod dwaro matek keto e tim. The world has never seen such a CBA, because I have been in unionism, and I think that is the most ambitious CBA that we ever had. As long as we continue allowing unions to negotiate and push us into corners during those very opportune times, the country will continue suffering. You need to have a peek into the CBA that the doctors are talking about, and I can tell you it is unaffordable in this country. If we went in that kind of way, we must also justify why a doctor must earn more than a chief officer. A doctor must earn more than a CEC. Discussions is never about we do not need trade unions. The discussion is about when you enter into a collective bargaining agreement, ensure that you have the money to pay. If you sign collective bargaining agreements and you do not have money, you will end up the problem that we currently have. Governors bende dwaro mondo sirikal mamalo otiek chwalo tije duto mane onego chwal ne telo mag gwenge kaachiel gi miyogi omenda moromo. E komachielo, duol mar SRC dwaro mondo sirikal mamalo kod mago mag counties obed kod register achiel mag jotich kaka yo mar tieko midhiero mag jotich manyawawa. We had a presentation that was talking about having a one payroll for the whole of government, which will help us to be more efficient and to remove any loopholes that we see in our payroll systems today. Felix Koskei bende yango ni jotij sirikal ibiro mana medo sara kaluwore kod chal mar uchumi. Any negotiation for improved salaries, wages and allowances must be cognizant of economic growth projections and trends. We cannot have systems where employers take action on terms and conditions of employment without having a conversation with those charged with revenue generation and collection. Romo makamano idhi loro ayanga chieng' tich ang'wen jumani kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni moheo mier 20,000 oula oseyuero kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chue e thoth gwenge ma pacho ka. Moko kuom kuonde ma oseyudo midhiero mar kodhno gin kaka kaunti ma Nairobi, e kuonde dak ma Kibra, Viwandani, Mukuru kwa Njenga kod Mukuru kwa Ruben. Jolupo e chula maringiti mayudore kar chung'od bura ma Suba North bende ogolo ywak e wi medruok mar pi e nam Lolwe kaluwore kod koth masani chue e pacho ka. Koth mapek mamedo chue thoth gwenge ma pacho ka medo kelo midhiero ne oganda. E kaunti ma Kirinyaga, e kar dak ma Thigoko e kar chung'od bura Mandia, maromo miere 100 oula oseyuero kama koro chuno jodak ma kono mondo mi odar owuogi alworano e kinde ma koth mapek medo chue thoth gwenge ma pacho ka. Tulikuwa tunaamka asubuhi hivi, hiyo saa 7 usiku ndio tukaamshana. Tukaanza kuokoa wenye tuliweza kuokoa watoto, tukawachukua tuko na uwanja pale wa shule inaitwa Pambaricho, tukaungana pale usiku hiyo saa 7 tukanyeshewa mpaka mvua ikaisha. Hata wengine hatujui mahali wako, wale wamepatikana asubuhi ndio hao hapa, na ndio tunajaribu kusaidia vile mtu anavyoweza. Oganda ma midhiero mar oula osejuko santere kod achiedh nade e wi onge mar chiemo ka koro giko piny owacho mondo mi odonjre wachni kendo chwal ne gikony. Hizi ni waya za stima. Hizi nyumba zote ni connected na electricity. Na tayari DCC ameita watu wa Kenya Power, zilikuwa disconnected
yesterday zote zikakuwa disconnected kwa sababu hizi zingeleta maafa au zilete hasara ingine. E kar dak ma Mukuru kwa Ruben e county ma Nairobi, oganda ni kod midhiero ka olalo magisebedo ka gikadho e bende oula oywero ka koro gin kod luoro ni medruok mar pi e gwengego kide kelo lal mar ngima kod kethruok mathoth mar mwandu. Hata sasa tunaogopa venye the moment sasa tunavuka tunaweza hii maji sasa imebeba hata vitu mingi zetu. Sasa ile wasiwasi tuko nayo, hii police inaweza enda wakati wowote. Hii daraja inaangaliwa tu, wanataka pengine ibebe kina mama na watoto ndio walete serikali hapa ama NYS ama jeshi ikuje kujenga hii daraja. E kar dak ma Karen, county ma Nairobi, koth mapek manyo chwe chieng' Jumapil okelo midhiero bang' chiel mar kidi mukore kendo okelo kethruok mar mwandu. E county ma Tana River, aora Tana koro pong' kendo okelo luoro ne jodak makono ka kimo mar pi medo dhi malo kaluwore gi koth mapekno kendo oganda iko mondo mi odar odhi kuonde moting'ore. Report Kenya Red Cross oyango ni counties 16 oseyudo midhiero mar kodhno ka kuonde dak maromo 17,445 osekethe gi ola mapek kendo oganda mar 4,639 pi osedare miechgi. Jolupo e chula maringiti e kar chung'od bura ma Suba North e county ma Homa Bay ywak e medruok mar pi e nam Lolwe kaluwore kod koth mapek masani oseketho yore mag lupo e chulano. Nam medo po manamo osedaro ji ute dukni manenie go pi machiegni utende ute ma ji odake bandas wa madongo gi bandas ariyo madongo mogere gi sirkal pi odaro wa magi koro wan gi pek kabisa e weche mag pi mapong'ni kendo chuno ni koro kaka wan jorigiti wachako gedo manyien ka koro wating'ore e wi got gi malo. Ma ok tin ne kuonde timo ohala kod pi more 15 osenimo ka jata chenro e dho wath makono Daniel Sure oyango ni yiedhigi ok nyal go kaluwore kod pi ma omedore ka jolupo matin kende ema pod dhi e tijegi. Mzalendo Kibunja makinde mokalo yande en jata tije e bad migawo ma otelo ne hemko mag historia mapachoka National Museums of Kenya oninde odang'ech bang' kane omake gi apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC e weche mibadhi. Kibunja koda achije mamoko adek ne omaki kitudogi gi ketho mar mibadhi mar shillings $490,000. EACC bende onyiso gavana machon ma Murang'a Mwangi Wairia mondo chope apisegi ma ok okalo odiechieng' ma kawuono ne nonro mar mibadhi ma en bende miene. The National Museums of Kenya, through payments of salaries to ghost workers, and later that money was transferred to them. The 4 arrested persons are currently detained at the EACC in Denkrite Central Police Station. They will spend the night there pending arraignment before court tomorrow at 9 a.m. The National Museums of Kenya, through payments of salaries to ghost workers, and later that money was transferred to them. Gavana Makisi Simbarati dwaro ni tim nonro e wigino ma wacho ni nitie malingling ni tendo kwach kich Makisi chano make kanyakla gi johera mage 14. Arati ma ondiko dhoge ka obila mag kwach kich Nairobi ka otene gi okinde mage James Orengo gi Otiende Amolo wacho ni owinjore non gima omiyo itimone apedha ka ichich ni en gi gige lweny. We have handed a copy of that clip to the police also this morning and this afternoon, where a police officer, a CCIO in Kisii, is recorded giving instructions and giving insights into how guns, firearms, and other things are going to be planted on Governor Arati. Partly is to make sure that Governor Arati is not given the space to undertake his duties as governor of Kisii. It is a unique complaint. Governor Arati has lodged a complaint with the DCI against the DCI. So we want to see the action that they take, because the alternative is to take the law into our own hands. But as counsel for Governor Arati, we have lodged the complaint. They've assured us there'll be some action, so we went to await that action.
Komiti mar od bura mochung' ne weche thieth koro dwaro ni mondo od bura opwodhne duol mar Kemri omenda maromo $100,000 mondo otimgo nonro matut ewi yath mar mbugu miluongo ni Mondia White ma dho ledhi luongo ni mgombero ka onyalo tiyo e pachoka. Komiti no bende dwaro ni sirikal okas chwalo omenda mar gero kuonde thiedho tuoche mag kansa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagitimo limbe log tich mar dag nonro mar weche mag thieth pachoka Kemri, komiti od bura mochung' ne weche mag thieth otiyo kod thuolono mar bilo wach kod jodito mag Kemri kaka yor bero lwasi mar thieth pachoka. Kendo ka ema jakom komiti Robert Bukose okone od bura mondo opwodh ne Kemri omenda maromo $100,000 mar timo nonro ewi yath midendo gi kisungu ni Mondia White madwa chal kod yath mar nyalwet kwach mawachore ni jiwo teko mar joma chuo korka bedo achiel. Mani kaluwore kod lipot moyango ni jo Kenya mathoth tiyo kod yedhe moko puodhi kaka Viagra. Viagra is killing many people, yeah, and he has what he says is he has never heard of mukombero killing anybody. Is there anything that you intend to do on that field so that we can research, get the right dosage for them? It's true that this natural product has no toxic or what we refer to as side effects. The phytochemicals which are in it are fairly harmless, but that property which we know it for is yet to be properly researched so that we can confidently talk. Kemri okone kamiti no ni kopo ni ng'ato tiyo sasa kod yedhe kaka mag mira to nyalo kelo ne tuoche magalagala. Now, one of our key findings is that though mira is not a hard drug, it has some substances called alkaloids that actually have impact as a stimulant. Some of them have adverse social impacts. And there was somebody here who was doing mental health. If that can be in one of your list, because so many people are walking sick and they don't know. So if we can identify and promptly refer that patient, that walking patient, then we can save a lot of lives. Jadbura Manandia Cynthia Muge bende dwaro ng'eyo kenge moseketi mar kedo kod tuoche mag kansa ka olero ni luoro nitiere ni chak molose kod maka miluongo ni mursik nyalo kelo tuono. Previously we were told to stop drinking mursik where we come from, and we were told it has been confirmed that it is mursik that is causing throat cancer among the Kalenjin community. No. Do you see how believable it is? So if Kemri does not come in and be able to tell us what is the true position, you need to understand the circumstances under which mursik is prepared and how long, because if you expose it to aflatoxins, then people will get throat cancer. Kemri dwaro ni mondo migawo mar omenda ochwal negi omenda mar tieko godo gedo mag kuonde mag timo nonro mag yedhe kanyakla kod tuoche matama. We want to own Kemri, and that is our number one request. The 200 million you could be able to give us, that is our first priority. Second priority is 100 million for the low-hanging fruit for us to develop our products. Kamiti od bura bende dwaro ni mondo ondiki jotich mag Kemri manie lemo mag tayo tije yor kojolo mondo ondik gi aching. DG, I hope you have been confirmed, because you cannot stabilize anybody if you are not stable yourself. Many of them are not employed by Kemri. We want a list who are actually being paid by the government of Kenya, who are being paid by donors. So we say as a country, does Kemri belong to us or it belongs to other people? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar chiwo omenda mar basari maromo $120,000 ne jopuonjre 18,626 e kaunti no mangima. Kuom omenda no, jopuonjre mantiere skunde sekondar maromo 16,296 dhi yudo omenda maromo $81,400,000 ka mago mantiere kuonde tiegruok maromo 2,324 dhi yudo omenda maromo $34,900,000. Gavana ma Migori Ochilo Ayako owacho ni gitemo neno ni kwan jopuonjre mathoth mane oro kwayo magi oyudo omenda ni mondo ojol sombgi. Ochilo owacho ni giweyo chenro mar jolo somo mane otis kaka Governors Scholarship mane ochaki kod gavana machon Okotho Bado, kendo omenda gi koro ipogo jopuonjre duto ma oro kwayo margi. Ei $120,000 no wabiro puonjo nyithindo mag secondary school
16,296 ma biro kao kwan mar omenda $81,480,000. Wan kane wadonjo ofis ne wayudo ka Migori County to gi Kenya bende nigi nyithindo mang'eny motimo maber gi ma ok otimo maber ahinya, to duto te dwaro en achiel, ne gionge school fees. Omiyo ne waloko policy no ma wako ni kar miyo mana nyithindo manok tiweyo mang'eny oko. Odiedi ilunyo ma kar tin ne koro wapoge ne nyithindo mang'eny. Jodak mag gwenge mag Tong' ma Angata, Barikoi, Transmara South koro dwaro ni jatend migawo mar arita otima pedha e tong'no kod gwenge mag Wetembe mayudore Kuria ma Ugwe kaluwore gi arita ma onjaore e gwengego. Kane giloso e gwenge ma Angata odiochieng' manyoro, jodakgo ne onyiso ichwang' margi e wi arita ma koro gidwaro ni apisas mag arita otima pedha ne joma timo monj e gwenge ma kono. Nyaka sani pod luoro nitiere e tong' mar gwenge ariyogo kaluwore kod tulo masiko muoch sa ka sa ka bende gikwano lal. Kwa hapa hivi kwa mashamba kwa kisa ambao ilitokezea kutoka watu wa Migori ambao waliwahi kufika hapa na kuanza kufyeka mahindi. Tumeshangaa kwa hiyo kitendo wamefanya, sababu hii kitendo kilifanywa si ya binadamu. Binadamu wote huwa akati vyakula. Hii ni ya unyama kabisa. Sasa sisi tunalilia serikali atuone, na mimi nalaumu serikali ya Migori sababu hawaelezi watu wa Migori ukweli. Hii hatua vile imefia kwa chakula kama hii, hatua kali ichukuliwe. Nataka nishukuru kitengo cha polisi, RTU, AS2, upande wa polisi wanajaribu kung'ang'ana, lakini kwa mkia leo walianza saa 1 ya usiku wakafyeka mpaka saa 2 ya asubuhi ndio akapatikana mahindi yamefyekwa eka 13. Na hii sio mara ya kwanza. 2013 alifyeka, 2014 hadi leo kila season wanafyeka. Hii ni gharama kubwa sana tulitumia. Pia serikali angalie. Hata wakiangalia saa hii chini ya mahindi yenyewe achafuta sian kumaliza. Niliweka chuzi. Tunaomba msaada kutoka kwa serikali. Tumepata hasara ya ekari 13. Sasa hii kijana atakula nini? Na amefika mahindi yote ekari 13. So tunaomba serikali ya kaunti ya Migori ikisaidia na serikali ya hapa kwetu wasaidie sisi. Jodak Makibra koro bogo luongo ng'anyo maratipo kaluwore kod rach marapaya Makibra Drive makoro rocho yore mag wuotha. Jopiny ywak ni tich koro tek e apayano kaluwore kod wach mar koth masani chwe e pachoka. Jafwambo marwa Eriko Wenga lero mathoth. En apaya ma ok makina nyaka Kianda e kadak Makibra kendo mana kaka nenore we geche ka achiel gi jopiny winjo matek. Apaya ni konyo jowuoth mawuok Lang'ata ka achiel gi jogo mawuok Ngong'. Kata kamano sani wuoth tek kendo jopiny ywak mokalo. Barabara wani nigi buche mang'eny seriously. To kirango chien kacha nitie ka gari la mos kalo gi abwe kanyo. Sani koro king'iyo kanyo nwanka gima karibu bur tiegni donjo nyaka piny ma gari la mos. Ma ibiro po kata ka samoro ja pikipiki moro biro molware bwoe kanyo nikech ang'o ndara ni osebed kiweye ndalo mathoth. Gilos nwa ndara wabede gi ndara maber kaka jomoko bende gi ndara mabor. Driving along this road is hectic. Potholes all over. Let's have a lasting solution to this. Apaya ni duol mar kura kendo dweche 3 mokalo apisas mag kura ne otimo limbe mar yango kaka inyalo konge. Kata kamano mano podi ok otimre kendo jopiny koro nigi ote ni jaod bura Makibra Peter Rero mabende lero ni osetemo mar sundo gedo mar apaya ni. Wapenjo tinyiso ni en mar kura en national government. Koro wan kwayo kaka wakaji Makibra ni minister ma en Mheshimiwa Murkomen koyie to mondo bi kende onega kandara ni chalo kech jowa inyore kata mine ma igi odongo ok nyati kata piko kata mtu kama mbunge wetu tulichagua hapa hata tujui kama anakuanga na exist. Tunamuona tu kwa TV akitembea na baba kule nje. Ndara ma iluongo ni Kibra Drive ni en mar jokura. Asedhi ir jokura ofise kanyo malo nyadibiriyo. Mase wuoyo gi regional engineer Mbaniki
mana luongo public participation mwabedo go ka mowuoyo gi engineer mowuoyo gi the contractor mowacho ni pod oketo gige kanyakla mondo koko biyo tie yorni owacho ni yorni en yo mabor ma ok onyal chako kata chako gik go e kore. Rach mar apaya ni jokanyo ma alwora ni lero ni miyo gi lal mathoth. Muda kidogo mvua ikinyesha mara moja mbili tena tunarudi kwa hali ile ile. Garage repair. Hatuna barabara, hii ni samba. Swali ni kwamba hii barabara kweli iko within the city center, city of Nairobi. Kaka koth mapek medo mburre e thuruka e kaka jodak ma Kibra kaachiel kod jowuoth ma kalo e apaya ma Kibra drive ka dhi me kod yuak kalore kod rach mar apaya ni kakoro gi sani gikwa piny owacho mondo ni odondre kod wachni mapiyo. Tok duol mar kura chopo kae dweche 3 mokalo kendo limo nyaka kuonde mane onego darie ji kaachiel gi johala mar chiwo thuolo ne loso apaya ni. Podi okong'ere ni ang'o ma omiyo orak ochung' kendo podi yula ayula. En wich kuot ni mjumbe ni kae to yoto rach to ling kumoling to bok nyal seyo iseyo party mar ODM odage ni telo ok nyatelo ngi dala ikelo jobogo se kelo bang'e to wewa kama maskinde. Koro contractor no ema koro warito ni mondo donje ground no wacho no nyalo donjo anytime soon. Tan kaka ng'e kisungu soon can be very far. Tamo amedo kwai ni ko yie to mondo bi nikech wan kaka jo Kibira wathagore ahinya. Samoro ndara ni nyalo miyo kata mon nyuole mtoka nikech osigo go mani tulu. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi Jwangi report mar Eric Owenga emochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono moko kuomu bende neno kandiko nwa achiel kachiel e Facebook kama wantiere live asoma ne moko kuom ote. Joshua Oyengo wacho na neno news achiel kachiel kanie piny mar Lego Usonga Siaya County. Peter Tosh wacho na neno maler ka an CBD Afya Center Ramogi TV ler kendo leo. Anyanga Makopio Jagogo Katuma wacho ni watching live from Gogo Katuma Amor Adua Ramogi TV rupinya signal lera. Jeremiah Agenya bende wacho ni Jeremiah Agenya neno makare ka an Okiki Amayo Karachuonyo Kakadhimu. Odhiambo Fred bende wacho na neno maler ka wuok Oyugis. Med mana kete Ramogi TV nyako Ramogi Jwang chwalnwa ote kata paro mora kutudore kod chenro magwa duto mago kinyi makawuono. Akaw yoyo madundo tok yueyo to nyawadwa Sharon Ngao biro bedo katai e nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Skiza chapa ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa ushinde. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Sarabjit Singil onengo los gi jolupne eka mondo gin ging'e kaka gibotimore. Yiero ibotim nade ka jatend pati onge. Jatend jomane manasebedo katimoni. Anakwemo ni ng'wona kawuono ng'wona. Ngima ma Sarabo wadwa dak e sani omiyo koro nyathine kwecho malich. Madam, ananeno gimoro amora gi wengena.
Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nakorongo juang dakika oskadho 38 tok saa 10 mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni. Ma en nonro mar gazet matayo chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Mana ka pile waneno gazede ariyo, antiere ka gi Daily Nation gi The Standard. Thoro weche ma bende chupe ke gazede makamagi bende nosenyisi motelo ka nochako chenro mar piny. Daily Nation okete kanyo mano jatenda riwruok mar jotije mano mar kotu Francis Atwoli koro oyudre kama tek. Wabiro bedo kwa nyisi gimomiyo. Kopogore gi mano, Standard bende koro oketo romo mano e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod speaker mano mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula ma bende noromo. Gindike kanyo dibed ni united by fear factor, dibed ni giromo kaluwore kod luoro ma bende nitiere kindgi ahinya nyaka luwore kod weche mago motenore kod siasa. Chinti chari wajabedo gi jafwambo marwa Betty Akinyi. Betty rokin machiegni. Erokamano Sharon. Achiew makare? Achiew maber ahinya mak mana in. Amna achiew makare moro mar chopoka mano mar mondo miwakili nyikwa Ramogi juang nonro mar gazet. Aparo nwachaka nagi Daily Nation. Daily Nation ni thor wach mare ma ng'ato nyalo penjo ni to kara ang'o matimore ka Francis Atwoli nang'o mieni en a man under siege. Nyakwarom juang mano emwachak godo. Nitiere Milome Betty ma bende odiochieng' manyoro duol mochung' ne chuk dare pacho ka nooro ma bende koro giwacho ni gibiro bedo ka gichungo omenda ma bende gisebedo ka gichune duol mar kotu. Wiera ni omenda makamago gisebedo ka gineno nok tigodo e yo makare. Hapa ni nyoro ne waneno ka jatatije mano wanyawacho jatatije mochung'ne duol mochung'ne kembe mag chukdar. Nyoro nogolo Milome kowacho ni koro ochungo chenro mar chiwo omenda mosebed king'ado osara mar chukdar ma koro osebed ka ichiwo ne riwruogno mar kotu. Tapani gimomiyo nowacho no ochungo chenro makamano en nikech kaka iwacho owacho ni oneno ka gima chal ni omenda ma osebed king'ado jotijegi ok osebed ka itiyo kodgi e yo makare. Nikech otemo wacho ni apani no miyowa kwan statistics mag jotich mag kembe chukdargo to wacho ni ginyalo romo 1.3 million. To jogi osebedo ka ing'ado gi omenda ma kinde ka kinde kioro ne riwruok mar kotu. To owacho ni kotu chal ma ok osebedo ka tiyo godo omenda gi e yo makare. Nikech king'iyo kata wanya wacho ni ngima chukdar gine jomoko ma apani osebed kichulo gi omenda matin moloyo to kwang'iyo lokruoge ma duol mochung'ne kembe mag chukdar gi osebedo ka timo. Achiel kuomgi en rango ni to ere kaka inyalo med chukdar osara. Manyocha owacho ni odwa ni ochak chul chukdar go osara maromo 30,000 e dwe ka dwe. Koro apani magi to achiel kuom lokruoge ma kolo duol ni koro dwa chako neno ni otimo. Kendo nowacho ni odhi chako nono gimomiyo
omiyo omenda gi riwruok mar kotu ok osebedo ka tiyo godo e yo makare. Momiyo koro nochungo chenro ni onyiso kembe mag chuk dar mondo ochung chenro mar ng'ado e osara omenda ma osebed ka ichwalo ne kotu nyaka chieng' notiek timo nonro mar ng'eyo to ere kuma omenda mag jogi osebed ka itero to osebed kitiyo kodgi e yo machal nade. Koro Sharon, magi gik ma pod wadhi medo luwo mondo wane ni to tok nonro ma koro idhi tim kod duol mochung' ne kembe mag chuk dar ni ang'o ma kendo dhi nyiedhore weche makamagi. To kendo milome makamano na gichiwo odiochieng' manyoro mago mag kembe mago mag chuk dar mago mag ji giwegi Nyakorom Gajwang' motelnegi kanyo kod jata chenro margi mong'ere kaka Fazul Mohammed. Mano kembe mago mag chuk dar mantiere bwo riwruok mong'ere kaka Private Security Regulatory Authority. To kembe go ng'eny milion 1.3 to gisebedo ka gichiwo omenda mano ne riwruok mar kotu. Kopogore gi mano en mana achiel kuom gibeti. Mar ariyo bende nitiere dwaro mano mar golo Francis Atwoli e kom. Ing'ino osebedo kotayo riwruok mar jotije kotu kuom thuolo mar higni 23. Nitiere bill kata mana paro moro ma bende nochwal mong'ere kaka Labor Relations Amendment Bill 2024 madwaro mar mondo bi keto hinga ket term limit na jatelo matiyo e riwruok mano mar kotu. Akene mano biro bedo katimo nade nikech kotu nego bende dhi yiero e dwe mar 6 mar higani. Bana dwa wacho ni apani paro makamano bende koro biro kaluwore kod apani wach manyocha jagoro mar kotu ni benyocha wacho ayanga ni oneno ka bende pod odhi medo laro komno mar jagoro maduong' mar riwruok mar kotu. Koro apani nitie kaka jomoko neno ni Atwoli osebedo e telo ma kotu kuom higni buora, higni 30 ok gin higni matin Sharon. Monego beni koro waneno ni to waneno to onego beni tend kotu ni bedo kod jotelo mopogore opogore kata jotelo monya wacho jotelo manyien manyalo bedo ni kedo ne ratich jotije. Koro apani ma bende en paro ma chik ma bende wadhi medo luwo ne joneno magwa mondo wane ni to paro ma chik ni dhi chopo kure to be dhi chopo kuma koro idhi kadhe obedo chik kapok yiero mar kotu ni odhi mbele koso dhi bedo nang'o Sharon. Mane penye maduong' Nyakorom Gajwang' paro ma bende pod waluwo ni nyaka sani ka bende aneno kata mne gazeti bende riwruok mar kotu wacho ni odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giloso gi jofwambo kotenre kod milome ma bende duola mano mar chuk dar mag ji giwegi nogolo odiochieng' manyoro. Wan warito ponono ni riwruok mar kotu mano kotelnegi kod Francis Atwoli loso kotenre kod omenda ma bende kembe mag chuk dar mag ji giwegi osebedo ka golo negi ma bende gisani koro ginyiso joggi kik ugol omenda makamano. Wabiro bedo kwaluwo ni achiel kachiel. Wach machielo ma bende nomi pek en mano mantiere ite mano mar abiriyo. Wang'eni jod bura ma pacho ka osebedo ka dayo dho jogo eko ma bende nomi lemo mopogore opogore Nyakorom Gajwang' mago mag mbetre nantiere kanyo consuls e kinde mamoko. Wach makamano naneno komi pek e ite mano mar abiriyo ka bende koro report kaluwore kod nonro ma bende osebed ka itimo negi ibiro bed ka ichiwo jumani. Apani Sharon kwa ng'iyo juma mokalo no aneno ka moko kuom jogo jodito manyocha wal ne kombe mag mbetre madhi neno ni anyalo wacho ni gi represent piny Kenya e pinje mopogore opogore nyocha ida dhogi kaluwore kod mbetre mopogore opogore ma nidhi tergi. Tapani koro Sharon nyocha weche mathoth onyiedhore. Apani ne waneno ka nitie moko kuom gima bende ni wacho ni ne ok gisomo malong'o kaluwore kod kaka dwaro mag telo aina ni ne nyalo dwaro. Koro apani lipodni makoro jod bura wacho ni gidhi golo lipodni jumani. Apani wadhi rito nena nento lipodni koro dhi yango nango to wadhi rito neno to jomoko manyocha oyud ni okosomo e rang'iny madwarore mar bedo jambetre to idhi tim gi nango idhi wegi mondo gidhi mbele gi tich mar mbetre ni koso report mar jod burani dhi keto gi kama nade. Koro apani warito neno to ka bende ni ka ponono ni bochwal report ne jatend piny William Ruto odhi puodhe kaka en no koso odhi timo nang'o Sharon. Koro ma bende apani en gimoro ma warito neno to report mar jok manyocha wal ne kombe mag mbetre gi dhi wacho nang'o ewi jomanyocha walgo. To nonro makamano osebedi ka itimo Nyakorom Gajwang' kod kamiti mano mar od bura mochung' ne weche mag lweny kanyakla kod weche mago matimore e pinje maoko. Kata kamano kaluwore kod nominees mago jok manowal madirom 27 anno ka duol mochung' ne weche mag mibadhi EACC bende no flag off kata mana na ginyiso ng'ur margi kaluwore kod ji adek ma bende nowal. Ineno kanyo mana en deputy governor kata mana jalup governor e county ma Kisii mano mng'ere kaka Joash Maangi
bende nitiere mane en speaker mano mar od bura mano mar Turkana mong'ere kaka Ekitele Erastus ma bende nowal kaka permanent representative mano ne United Nations e New York. Kopogore gi mano bende nitiere Baringo Assembly Speaker kata mana speaker mano mar County Assembly ma Baringo mano mong'ere kaka David Kiplagat Kerich ma bende nowal ne mbetre mano mar Washington DC. We warita nang'iyo ponono ni gibiro bedo ka gimiyo maino weche maket kod magi. Achiel kuom jogo eko ma bende nowal ne mbetre ne en piny DRC. Ema noyudo ni notimo klas 12 bang' mano. Nochopo bane klas 12 Sharon. Onge gimoro amora ma bende notimo en mana gi stesend logo mokende. Enotimo ohala. Enotimo ohala. Koro apani onego bedni lipota inani nikech kinde mang'eny bosebedo kowacho ni EACC is a toothless dog. Tapani koro kanyo EACC owuok oko mo ochiwo report ni nitie moko kuom jogi manyocho walgi manigi ma itudo kod weche mag mibadhi Sharon. Apani ma koro en gimoro monego bedni piny owacho kata tend William Ruto nikete maino ing'eyo to joma nyocho itudo gi weche mag mibadhi gi. Ginyalo ponono ni nyalo golgi e kombego mondo omi kombegi ne jomoko ma wanyalo wacho ni the deserving Kenyans mondo titijni Sharon. We warita nang'eni gwenge mago makalunya korom gajwanga bende na nitiere jogo eko ma bende nowala mano moriwo mane en senator e kaunti ma Kisumu mano Fred Outa ma bende nowala ne mbetre mano mar piny Misri. Wach machielo ma bende nokomi pek e nyim gazet mano mar Daily Nation nitiere kar dak moro mong'ere kaka Nakuru Free Area mantiere kaunti mano ma Nakuru ma bende BIM osebedo ka thago jodak makondo osebedo ka kelo negi achiedh nade. Wach makamano miye ite pek e ite no mano mar adek. Nantiere wach ma bende jatend piny Kenya nowacho odira ne ka bende nowacho ni kapo nono ni le mano mar bungu kelo ni hinyruok mitho ni chulo siling 200,000 nowacho ni gisani dhi bedo kichulo siling 5,000,000. Wach ma bende osebedo ka kelo paro mopogore opogore. Kata kamano beti wach mantiere ite mar adek ne de wach nang'o. Apani nyocha waneno ka jatend piny nyochopo e gwenge mag Laikipia East kama koro noyango chenro mar neno kaka inyalo chak chul jogo manyocha ponono ni nyocha gine le mag bunge ginyocho hinyo kata jogo manyocha jogo manyocha nomonj gi le mag bunge ma nodhimo owito ngimagi. Koro nyocha ochako chenro mar chulo wede jogi. Tapani ma en gima ber nikech kata ka wang'iyo pinywa makaluo e gwenge mag Akingli yo Kisumu apani en Kisumu West kocha waneno ka bimbe thoro kinde makinde monjo jowa kendo gichamo cham ma jowago opuro e puothegi. Koro apani chenro manyocha jatend piny ochako mar neno ni ochul jowa kaluwore kod apani midhiero kata kaluwore kod midhiero ma le mag bunge gi kelo ne jowa apani en gima kare nikech monj e kind le gi dhano apani en gima koro sani aneno ka kinde mang'eny osebedo ka en gima nyiedhore ahinya. Koro weche mag chudo no en gima apani nyalo bedo ka resruok matin ne jowa. Nyalo bedo resruok to kata kamano oganda osebedo kata mana ka ng'uor. Naneno kata mana mbui ka bende oganda wacho ni wan bende chulwa kaluwore kod cham ma bende BIM kata bedo ng'er kata bedo le mar bungu moro amora nikech kata mana gwenge aparo ni mag Nyakach bende nitiere kata mana kaka Rao kata mana Repe bende osebedo kata mana ka monjo oganda maketho kata mana cham. Kik rit ni ng'ato tho mondi ni ok imiye siling 5,000,000 miya anyuola nego bedo kata ni jok maketho le kaka wach ni gwenge mag Nakuru Akingli kaka isewacho mosebedo kata mana ka ketho cham. Aparo ni bende jokanyo nego bed ni chulo kosi neno nang'o gi wang' jafwambo. Onego bed ni chulo nikech ing'e ni japur to kosepuro omenda motiyo godo e pur Sharon ka koro idwa nyise ni koro nyocha koro le awach kata ni koro kaka nyocha BIM koro omonjo puothe jowa kata jopur ma Akingli mo ochamo cham duto ma nyocha jowa opidho to mae cham ma iyudo ni jowa moko tero e chirni ema giyudo godo omenda ma ginyalo konyre godo e yore mopogore opogore kata chulo kata omenda moko mag fees. To koro sani yudo ni bimbe odhi momonjo puothe gi ochamo cham gi duto. Koro apani onego bed ni ing'iyo kata bad migawo motenore kod weche mag rito le kata bunge kod le mag bunge onego bed ni ng'iyo keto chenro makare mar neno ni ere kaka ochul jowa ma ponono nolalo chamgi kata jowa ma ponono ni wito ngimagi kaluwore kod monj mag le mag bunge Sharon. We wang'i kaka okang' ma kamano biro bedo ka dhi nikech kinde ka kinde osebedo kata mana kiseyo apisas mago kaduol mano mar KWS. Wach machielo beti mapiyo piyo ma bende nomi pek ma bende ang'eni bende nwamenyo kata odiochieng' manyore mbui magwa otendre kod tuke mosebedo ka dhi nyime mago mag drama festivals mago tuke mago mag 62 ma bende norumo e kaunti mano ma Embu. Aneno ka mbalariany mano mar Mount Kenya bade ma Thika
emano wacho ni gin gin joloch e tuke mag makamagi ma bende koro ni tugo e skul no ero mar nyithindo manyiri mong'ere kaka Kangaroo Girls mantiere county mano ma Embu. Apani ma en gima ber sana nikech wang'e ni e tuke ma kamaendi kata miluongo ni drama festivals gi kaendi kuma rowere medo nyiso were magin godo kata talanta magin godo. Koro waneno ni e rang'iny mar ginene onyalo wacho ni e level mar university waneno ka Mount Kenya University te mano kawo loch mar bedo overall kata joloch overally e category mar jo university. To kwang'iyo picha kaendi Sharon waneno ni Kisumu Girls mano sikund nyiri mar Kisumu Girls bende noyudo loch iwacho ni category mar CBC item category kuma bende ne ginyise lony margi e weche mag talanta. Koro apani ma en gima kare. Alafu bende kwang'iyo kaendi to waneno ni mano jatend migawo mar weche mag somo Ezekiel Mashogu koro wacho ni oneno ka odhi keto achuna weche mag tuke aina mag drama festivals gi nyaka ketgi ei chenro mar somo mar CBC. Koro apani ma en gima kare kech wang'iyo kaka sani piny dhi Sharon. Waneno ni talanta sani osetero jowa kata nyithindwa kuonde mopogre opogre osetero gi pinje mopogre opogre. Koro apani chenro mar menyo talanta mag rowere mantie skul ni Sharon en gima ber kendo en gima kare nikech nitie jowa ma bende yuto margi giyudo mana kowuok e talanta kata were magigi. Koro apani en gima kare Sharon. Adiera makende kendo puoch gi pak nyakorom gajwang' ne jogo ma bende nonyiso tuke makare nanno kanyo skund sekondar mano ma joma nyiri neno tipo gi kanyo ka giting'o simba margi kopogre gi mano bende no skund primar mano ma Westlands gin bende na giyudo top play e weche mago mag CBC kanyakla kod skund sekondar mano ma Wajia iwacho ni Wajia High School gin bende na giyudo iwacho ni best choral verse mobedo sponsored gi KRA yude kanyo nyakorom gajwang' poch gi pak ne skunde duto ma bende notimo makare e penj makamago. Kopogore gi mano beti mapiyo piyo bende wang'iane na ite mano mar abiriyo Gavana e county mano ma Kisii Simba Arati bende koro nochopo e nyimo kwach kicho doche manyoro kotelne kanyo kod okil kamaloka mare mano Gavana e county Masia James Orengo. Simba Arati wacho ni ngimane nitiere kinda kuru gasumbi wacho ni his life is in danger ka bende liekre ni nitiere ripode moko ni dwaro make gi okwach kich mane county mano ma Kisii wach makamahero naneno kwa mipeke ite mar abiriyo. Apani nyoro bende nwaneno ka koro Governor Makisi Simba Arati nyoringo ka DCI mane log tich ma DCI kowacho ni ngimane ni kama rach kaluwore ni nitie jomoko ma osebedo apani ka buogo ngimane Sharon to wacho ni jomosebedo oseyudo malingling ni jomosebedo ka temo buogo ngimane gi gin achiel kuom apisas ma bende tiyo mana ka DCI ni. Koro apani nen gima kare ni mondo ochop kacha chande mondo ndik dhoge chonchon kech kinde mang'eny wasebedo kwa neno ka chal ka gima nitie lawruok moro ma bende inyalo wach ni en lawruok ma en kisiasa nikech Simba Arati to waseneno ka chal ni jomoko pod temo lawe kata obedo ni sani koro nyocha osebedo gavana ma Kisii apani jomoko bende Sharon nyaka beni nitie jomoko ma ok mor kod tend Arati e county ma Kisii kocha. Koro nyoro no chopo kod okinde mage ma achiel kuom gima bende nen gavana ma Siaya mano James Orengo mar mondo ondik dhoge kata awach ni ondik dhoge kata oter report ainano ni ngimane oneno ka ngimane ni kama rach kendo nitie jomoko machal ni itiyo godo mondo oket ngimane kama rach obuong ngimane. Koro apani mam bende wach ma pod wadhi medo neno to odhi bedo nang'o DCI bedhi kawo wach ni e yo makare to bende odhi timo nonro to magi jomage ma osebedo ka siko buogo ngima Simba Arati koso kesa inani dhi chopo kanye Sharon. Ang'eni mano bura ma bende waluwo duche ma kawuono ka bende gavana mane county ma Siaya ma bende en okili kamaloka mano mar Arati wacho ni Simba Arati men gavana e county ma Kisii osebedo ka yudo mayot ahinya nyaka luore kod telo mare ndika kanyo gidho liech ni osebedo ko yudo constant harassment, intimidation and persecution. Koro akene nango matimore county ma Kisii wasebedo kwa neno chochni makoni kod kocha kaluore kod paro mopogore e kind jotelo. Ang'eni men wach ma bende waluwo ni machiegni nyakorom gajwang' makelo kata weche manyien otieno manyoro kanyakla kod okinyi makawuono. Bende e ite mar auchiel aneno tipo mano mar jotend migepe pacho ka Musalia Mudavadi bende koro ndik kanyo wacho ni it takes gamble in a mega plan mano kaluore kod
chal mare mano mar siasa kako sebedo ka evolve iwacho ni lokruok mage mag siasa kako sebedo kotimo ng'eni Musalia ni nobedo CS kata mana jatend migao ka intiere jahiga 29 mane higa mar 1989 to bita nino ka ite mar 6 ni onyisa kaka Musalia kaka chakre higano chakre tin mare chakre obed higa 29 nyaka sani kako sebedo kolokore weche mag siasa nyaka sani. Apani kwa ng'iyo ngima Musalia Mudavadi paw siasa ni to wanyalo wacho ni chal ka gima osebedo ga ka wanyalo wacho ni osebedo gi anya wacho ni en good luck koso nango Sharon kecha ka Musalia Mudavadi no donje telo ko jaigni 29 mano kapod en rawera to nyaka sani Musalia Mudavadi pod nie loch ma Kenya kwanza sani to kinde ma wasebedo kwa neno kata ni Musalia Mudavadi osebed ka imiye moko kwa mwanyalo wacho ni migepe mani gi teko ahinya pacho kaendi sani koro nyocha koro oyiere kaka jotend migepe chien kucha cha wange Musalia Mudavadi nen jatend wanyalo wacho ni migao mar omenda kata mano finance ministry koro waneno ka chal ka gima iwacho ni otemo gamble gi maja mano nyocha idwaro koro iwacho nango duond bura mar ANC ni mondo onywandi ei duond bura no mabende noyie mar UDA to wange maber ni chien kacha chande nitie jotelo moko makoro sani nikech Musalia Mudavadi to sani ok en jatelo mar ANC nyocho osegwetao mwacho ni koro kaka nyocho yiere bedo jotend migepe okonya medo dhi nyime bedo kaka jatelo maduong burano mar ANC manyocha kacha cha koro nigi jotelo mamoko to jotelo mamoko gi waneno ka koro chal ka gima giyware moko dwani odonj giyiere kod Musalia Mudavadi gidonje UDA giban piende gidonje UDA to moko bende nyochung ko wacho ni oyo okwane ka wadhi donjo e UDA koro apani ma koro gima pod wadhi medo neno to bende gidhi yiere nikech Musalia Mudavadi to sani kata doko mana ni oken jatelo e ANC to pod wanyalo wacho ni pod en gi duol pod onyalo wacho weche mopogre e wi chamano to koro wadhi rito neno to dhi bedo nade begidhiye mane penyo maduong' bende kora mana achiel kuom gima nomboko milemba ma bende en jagoro mongirore e duol kata mana duond bura mar ANC wacho kanyo ni en gi geno kineno kora mana kanyo wacho ni en gi geno ni Musalia Mudavadi biro gocho ne simu mar mondo mi onyise chenro ma bende entiere godo nikech Musalia to noselando ni ANC oseriwore kendo osekare mano mar turo duond bura margi mar mondo mi gidonj e UDA Ford Kenya to wacho ni oyo sani podi weuru matin kopogre gi mano bende wangendi kopogre gi bedo jotend migepe pachoka be en jatend migao mochung' ne weche mag limbe mago mag pinje maoko nyaka sani osebedo kuoneno kotimo kisera mano mar ombulu bende ne jatenda kweth mano mar Azimio Raila Odinga e koma mano mar AUC mabende apani koro nyocha osemiye teko mathoth pachoka kendo apani koro nyocha oganda bende koro chal ka gima nyocha osechako mor kode nikech ka gineno ka koro jok manyocha ok osiro dwaro mar Raila e yore mag siasa kore masani owuok oko ka kedo ne mano jatend duond bura mar ODM Raila Odinga yudo komno mar bedo jakom mar ANC koro apani Sharon ma gimagi gin weche ma pod wadhi medo rango to moloyo maduong' apani makoro gimomiyo meny wach Mudavadi ahinya eni idwang'i to wang'ni bende pod odhi bedo kod wanyalo wacho ni lak ma osebedo ga kobedo godo e weche mag siasa bende odhi yie mondo bende joma koro sani otelo ne duond bura mar ANC bende gidhi chopo e winjruok mar neno ni gibano duond burano mondo gidonje e Azimio e UDA koso dhi bedo nango Sharon mane penjo maduong' bende ng'eni nitiere jok ma work hard nitie jok ma work smart dibed work smart chakre higa mar 1989 nyaka sani kapod nitiere weche mago motenre kod siasa aparo nego bed no somo ne jotelo mamoko bende kaka osebedo kora mana kutiyo beti kapok odhi gazeti mano ma The Standard machinglo moro bende naneno ka giwang' jafwambo akeni machinglo kora mana katun mantiere ite mano mar 17 ini nene yo machal nade aneno duka moro machal ka gima ntiere ugai mar obilo bedo kanyo nyisa kaka nene giwang' jafwambo apani machinglo ni to otenore kod milome manyocho gai mar obila Jafet Kome ogolo
kowacho ni koro lakteche ma osebedo ka ng'anyo osebedo ka timo gino e ataro mar chik ka bende girocho chenro moko mopogore opogore madhi nyime kata moko chenro mag thieth bende e thoth osiptande mikwa ma pacho kaendi. To koro kaendi waneno ka ene ma koro ochung' e gimoro minyalo luong ni booth moro mondik ni police service. To kwaseneno kondike ni police service tiende ni obila koro ok ti tije kaka dwarore. To waneno ni ma chalo laktar ma bende ochung' kaendi to Jafeth Koome nitie booth no tiende ni obila nyaka bed ni nitie kaka gitemo rocho ratich lakteche ma bende kwang'iyo weche mag katiba oyiene ng'ato ka ng'ato mondo obag ng'anyo pacho kaendi. To koro kaluwore kod milome mane Jafeth Koome ogolo to chal ka gima koro otemo nindo e ratich lakteche mar bago ng'anyo pacho kaendi. Koro service mwaneno ko obaw gimoro maduong' kanyo mondik ni police service to iwacho kaendi ni lawful picketing is unlawful. Koro ere kaka lawful picketing chak bedo kendo unlawful. Sharon. To photocopying bende kanya keni mano photocopying no timango daktari tino kanyo oseng'anyo muol nikech wang'ini lakteche pacho kaja kor Mgajwang gisebedo ka ging'anyo kuom mohewo thuolo mano mar dwe achiel odiochieng' manyoro bende nano ka kane gilando ni chakre saa 3 mar okinyi ma kawuono mano riwruok mar lakteche mano mar Kamlo nitiere kuko kanyakla kod KMPDU gibago ng'anyo mano mar tipo wang'e na kaka ng'anyo makamano biro bedo katimore. Nyakor Mgajwang ko yudo thuolo e gazeti mar The Standard itemo gik bende ne nitiere romo moro ma bende no bagi e kinde ma bende koro iwacho ni jotije mag piny owacho bende ok bi bede kimedo osara. Piny owacho temo kungo yore mago mar neno kaka itiyo kod omenda. Beti hanno ka saa achiel oseromo gi dakika 2 wang'i mana thor wach achiel mane gazeti mar The Standard bang'e walor nonro mar gazeti Standard okora noko chiwo tipo kanyo mano mar jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla koda speaker mar od bura mar National Assembly iwacho ni united by fear factor. Wasebedo kwa ng'ene gwenge mag masawa ng'o matimore gwenge mag imbo mar piny Kenya bendo neno rakruok mar Natembea kanyakla koda Wetangula. Dibenda ng'o matimore ka ne romo odiochieng' manyoro. Kwang'iyo gimomiyo Standard omenyo ji ariyo magin jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza ni to wayudo ni to moloyo kwang'iyo Moses Wetangula speaker mar od bura mamalo apani nyocho bedo gi rakruok e gwenge mag apani gwenge mag Kitale kuma ne giromo gi Natembea to e romo machielo to apani noko bedo makare nwaneno ka lweny nowuok e romo no. Koro apani gimomiyo omenya ahinya koket nyaka jalup jatend piny bathe kanyo bende wang'e ni nitie kaka monj mag koni gi koni osebedo ka goyo jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua e gwenge mag masawa kocha chande. Waneno ka yuaruok moro chalo ni mienjo e gwenge ariyo gi mago gwenge mag Imbo kod gwenge mag masawa. Weche mag kingship Sharon ema temo nyiedhore king'iyo gwenge mag Imbo Natembea bende chal ka gima koro temo soro tiende mbele kowacho nang'o ni en bende opani nyaka beni oneno koromo to apani en revolution moro ma waneno ka chal ni dhi timore e gwenge mag Imbo mag Kenya ka koro pile ka pile wang'iyo nwaneno ka speaker mar od bura mano Moses Wetangula ema thothne ni nyime kata ema thothne represent dwach jopiny mag Imbo mag Kenya. To sani koro Natembea chal ka gima temo tungo mesano. Owacho ni ambende kumuparo ni urome ni ambende aromo. Koro apani ma en lweny ma wadhi neno to odhi bedo nade. Koro apani ma en gimoro machiel ma koro keto Rigathi Gachagua kod Wetangula kamoro achiel ma koro chal ka gima ginyalo bedo piny mondo gineni to koro siasa ma pacho kaendi gidhi riembe yo machal nade. Ka piny maduong' en ni dibed ni luoro mar weche mag siasa bende ma koro kelo gi kamoro achiel Nyakor Mgajwang kaluwore gi romo margi ma bende ne gitimo chieng' tich abich mano mar juma mokalo. Bende poch gi pak ne jang'wech marahuma e pacho ka mano Helen Obiri ma bende noringo mo oloyo ng'we mag Boston Marathon mano ng'we mag 128 ma bende notugi odiochieng' manyoro. Beti gi wachni mogik kotieko de bedang'. Apani wachna mogik Sharon en mana pod medo jiwo jowa oganda wa nikech nyocha Sharon nyocha kawo rusa matin to kana dhi dala to nadhi marango chenro mopogore kaka mag neno ni to weche mag pith kata weche mag komo dhi nade to sani koth chwe mang'eny bende wang'e maber ni sani nitie kaka oula bende koro oserocho kuonde jowa kata counties mopogore no aneno report mar Red Cross kawacho ni counties 14 sani nitie kaka oula oserocho ngima jopiny. Koro anyalo kwayo bende jowa ma ponono ni nitie e kuonde ma oula hinyo rocha ahinya
ahinya gwenge mag Nyando, gwenge mag Kapuothe be nyocha waneno ka oula bende oserocho kuonde dak mag jogi. Anyalo temo kwajo wan mondo koro waneni wadhi e kuonde jot ma ponono piny owacho mag counties mag 10 counties oketo mondo waneni wayudo resruok. Kik warit mondo walal ngima e yo mar oula ni walalo jowa e yore mag oula makoro sani okwako piny ma Kenya kaendi. To bende ne 10 counties magwa onego beni giketo chenro makare mar neno ni ere kaka ireso ngima jowa makoro sani koro ywak nyocho sewuok Sharon kata kwa ng'iyo yo karachuonyo kocha chande bende jopiny ne ywak ka giwacho ni koro gin ngimagi nitie e kinda kuru gasumbi kaluwore kod oula marocho ngimagi. Koro mondo ne 10 counties waket chenro makare. Red Cross bende nwaneno ka timo maginyalo mondo gichiw chiemo kata kony mopogre opogre. Koro wanyuand teko wagi kamoro achiel ne jowa mantie kuondegi waneni wahepo kata wakwepo weche mag oula gi kik roch ngima ahinya. Wadhi kuonde jot ma counties oketo to mondo ne 10 counties watem neno ni ngima jowa oresi. Erokamano ahinya. Bende gima sebedo ka penjora kaka jafwambo en ni ka skunde oyawo jok mosebedo ka jote skunde gibro bedo ka gitimo nang'o. To nikech aneno ka koth pod chwe naneno ka duol makoro chal mar kor lwasi nowacho ni chakre chieng' tarik 15 nyaka 18 koth pod bedo ka chwe. Kawuono chieng' tarik 16 koth mapek pod igeno e kind thuolo mano mar ndalo 2 mabiro. Beti agune erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazeti. Erokamano Sharon Amor. Erokamano ahinya. Nyakorunga jwang' mano jafwambo marwa Beti Akinyi ma bende naneno godo gazede okinyi makawuono. Gazede pod nitiere ka mamoko ma bende pok waneno. Kinyo gazeti mano mar Daily Nation kanyakla kod Standard nitiere thor wach ma iye. Okinyi makawuono Standard loso kotenre kod Financial Standard weche motenre kod omenda. Daily Nation kinyeo gazeti ma Daily Nation ite ma iye nitiere weche motenre kod thieth e DN2 Healthy Nation. Wakaw yo matinya korunga jwang' aduoge twak e cheno mar mbaka oromo wang'e na chal mar piny Kenya. Moko kuom weche ma bende wakilo ne nonro mar gazeti wabiro bedo kwa mulo e chala mano mar piny Kenya. Welo host chopo wakaw yo matin kik di mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo
aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kawo mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nang'o oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike Wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warum Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike Wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warum Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajonka moro mintiere dakika osekadho 20 tok saa achiel mar okinyi machiegni main twak e chenro mar piny okinyi ma kawuono wang'ena ka piny Kenya ringo e kidenje mopogore opogore. Weche motenore kod chal mar ochumi nwaneno kanyo ka nengo mauta nolwar piny. Kopogore gi mano bende Kenya Power nolando odiochieng' manyoro ni stima bende koro biro bedo ka dok piny gi kwan atamalo 13. Nyakorom gajwang' weche mag siasa ng'anyo mag lakteche mabende gi sani gisebedo ka ging'anyo kuom thuolo moheo dwe achiel. Ang'o mosebedo ka timore ka bende odiochieng' ma kawuono riwruoge adek mago mag lakteche mano mar Kamlo nitiere mano mar Kuko kanyakla kod KMPDU nowacho ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo mar tipo chakre saa 3 mano mar okinyi mar odiochieng' ma kawuono. E kind weche mamoko ma bende waluono odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwatwakie e chala mano mar piny Kenya machiegni. Okinyi ma kawuono antiere kod welo adek kata kamano ariyo kuom gi emosechopo. Antiere ka gi jaod bura e kaunti ma Migori kata kiero woman representative e kaunti ma Migori mano Fatuma Mohamed. Jatelo arwaki ni machiegni inyalo moso nyikwa Ramogi kanyakla koda oganda e kaunti ma Migori. Erokamano jaber an Fatuma Full Network batiso mano miya gi jopiny. Erokamano kuom rwakowa ka moso jo Migori County no yaore moso jo Kenya duto no yaore gi jo Karamogi yaore uru. Erokamano ahinya kendo machiegni kopogore gi jatelo kaunti ma Migori Nyakorom Gajwanga antiere ka gi janon siasa ma bende Tom Nduku ni bedo rwako ogudu mathoth okinyi ma kawuono chopo ka e rang'iny mano mar janon siasa. Nduku ni bende rwako ni machiegni. Adwokero kamano jo Karamogi misawa uru nyen wan korwa kuja kendo dholuo pogore matin. Mano siaya. Mano siaya. Erokamano tek ni wawinjore donge. Erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakorom Gajwanga bende ni thuolo mano mar oronwa ote kwadhi nyime gi twak marwa. Hioro gi lai magwa mag ote machuok arede ka 600 mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital iyudo wa achiel kachiel. Aparo ni wachake gi thor weche mabende no mipeke gazede okinyi makawuono. Ageno okinyi makawuono kwa ng'iyo chal mar piny Kenya weche ng'eny. Aken wachaka nagi mano mar Atuoli mano jatend riwruok mar Kotu Francis Atuoli ma bende osebedo ka tiyo e riwruogno kuom thuolo mar higni 23. Gisani koro wacho ni Atuoli is a man under siege. Oyudore kama tek miwuore sani nitiere riwruok mago mag private guards mago chuk dar e pachoka ma bende koro obuono ni ok gibibed ka gichiwo omenda mano ne riwruok mar Kotu kaluwore ni ratiro magi mag tije ok osebed ka ing'iyo. Kanyakla kod dwaro mano mar keto term limit mane riwruok mar Kotu nitiere bila ma bende nosechwali od bura kacha mano magayo term limit mano mar Kotu. Achak kodi Tom Nduku nikech weche motendre koda arita ang'ene gin weche machiegni kodi. Achaka ne kodi kaluwore kod thor wach mar Daily Nation. Ing'en ni arita makweni, arita mar chukdar to jobunge gi onego range maber. En gima aneno ka jobunge weye to kogi nono to Kenya bro dhi marach. Nikech nyaka ne yaw duol mar PS private security guard. Gisobedo gi demands moko ma kirango to ok ni in line with the security system ma Kenya kaendi. Nikech starting salary mar gidwa no be 30,000. To salary ma police to is lower than that as a starting salary. Kirango the two things are not good. Koro wadwa bedo ambitious good decisions moko ma ok donje. And then gima ka okorang maber tibro nuanka Kenya bro fall out. Diere moro ka nochake K security, they were giving people very good salary. I think there was wisdom in President Moi Ngago. And no decide buno wuoyo go joka buno ndwok pesa cha bobedo minimum. Gima joge ne timo oket ni kita working hours 8 hours to make allowances. You see when he is subjected to allowance opogore starting salary. To ko chakre starting salary to gecheni even government people unobeni medosara. Kora na feel ni the issue majogi neno na Atuoli koso representing and this body may not kill me. To body ni bendo sobedo go ba demands moko makta kirango nikech gima chando ji Kenya ka en jomoko yudo pesa mang'eny moloyo moko, especially in terms of entrepreneurs. Gine magiranka gidile gi joma manage security system. It is not the question mar ng'amonde kimondo chak demand anatiyo mang'eny to ng'ache mag msara. Jogi monego rang nikech ing'eni sani nuang ka joma ran private security ichule kata 50,000
on an assignment. Kech kotero guok no nogo sara. Kotero askari nogo sara. Especially these embassies chulo that money. Giyudo this money. Koro joka ja PSR ni mani ni otelo na kae ni. Onego ber piny gi jo sirkal bogo nyaka gatuoli ni. Mondo giwinjre how far can we handle this? Nitie pesa ma jo Kenya onego yudi mondo boost economy kaka kori winjo ka doctors chandre ka ende ni. Nitie pesa ma jogi nyalo contribute nikech piny igero gi jok ma tiyo maber. Iwinja. As you the higher you earn, ine mondo gikony ng'amo dhier. Actually that is the principle of the law. Ting'eni Kenya ka indien gani kiyudo mang'eny en ng'ama thagre onego thagre saidi. To inte monego ikonye nikech in opportunity ma probably ng'ani mathagre ni en pok oyuda yuda. Kidhi first world countries tibon wango ni ng'ano mokuti nitie msara masirikal nitie ka sirkal range nitie benefits ma sirkal omiye. That is an opposed to this position. And that's why neno ka gini bro go jo nyalo neno na tuole nja kitim tije. Koro ginyalo mon kode on about terms magatuoli is for him now to accept reality nikech en bendo so bedo ko jo siasa kabisa no so budi officer menga you need to walk out, you need 2 terms. To 2 terms non wangen relevant with the first world country nikech on wangen you can't make more mistakes. Kitiyo igni apar itiyo ka put in very fresh, then you walk out, you go and do other things. Ting'eni gimaraj ni scope magedwaro ni international community pod kobaye ke atule ni go simbo moko outside. How are they going to deal with it nikech simbo matule ngo ka obedo born through this. Koro gik mane gitim ka ponti a lot of literature to be done here. Mane penyo maduong' nikech kata mana kiwinjo nyaka sani Atuli bende okwedo dwaro makamano. Fatuma nyaka sani nitiere paro moro mosechwali od bura mong'ere kaka Labor Relations Amendment Bill mano mahigane madwaro mar mondo mi riwruok mar kotu bende ket term limit. Ing'e Atuli osebedo kotu kanyo kuom thuolo mar higni 23 gidhi yiero e dwe mar 6 maka po nono ne ochako yiere kendo obiro bedo kotiyo e ike mano mar 24. Ambe na binya na pachi kotende koda mano kama kora Atuli yudore godo kama tek bende gi joka wacho ni chukdara private security operators. Number one, to be honest, Atuli has served. Good or bad, he has served. It is time to let somebody else take the mantle. Joluo wacho ni gino noko biro ne. Nitie ja Kenya moro bende mapod nyalo kawo kanyo machwal. To ok wanyal keto ng'at achiel otitich achiel higni 23. Abiro adongo mabedo nyako mabedo dhako pod en mana Atuli. Gima dhi timore kanyo ni koro onge progress madhi bedo. Problems mantiere te dhi medo mana bedo every day nikech ng'ama pod otelo kacha en ng'atcha. And ok onyal bedo gi new ideas. Ng'eni kolok ng'ate kambi ng'ato biro manyien obiro gi weche manyien koda ber koda rach. But bedo gi lokruok nyang Fatuma nyo biro no kelo chike 10 ariye mane beyo. Mary odonjo okelo chike 10 5 ne beyo wamedo dhi kamano. To kwanyal bedo ni ng'at achiel bedo gi monopoly makoro gini koro chalo private farm mare, you know? And for that reason okonyal perform, to be very honest, okinyal perform in one specific area for 23 years mano miriambo. Again, age is a factor there. Waluoro jomadongo kendo kata wan wabiro ti. But Atuli is 74 years, honestly. There is somebody who is 30, who is 40, who is 50. Mbabene nyalo ka ugino machak chore. Kare koro nwadhi sikul timago. Nwadhi sikul kinyisowa ne wan jotelo makiny. Jatelo manyoro nyaka wuogi mondo jatelo mane wacho ni makincha odonji kawuono. So ok wachae osetemo kaka dhano and is very strong kowuok no otetea joge otetea but wadwaro remo manyien. Nikech kar tetea kanyo ramna kama bendo osebed karamna kiseni ok osebedo kochwalo dwaro mago mag jotije mapacho ka wang'eni sani lakteche osebedo ka ng'anyo en wach ma bende pok osebedo komako motegno e kind mamoko. Sani bende kineno kata mnaka koro chukdar bende wacho ni thuolo magi mag tije bende ok osebed king'eyo makare kata bende ni nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo nikech nduku nitiere riwruoge mag chukdar ma bende ong'ere kaka PSRA ma bende telnegi kod Fazul Mohamed. Giwacho ni nitiere chukdar kembe mag chukdar mag jigwegi maromo $1.3 million. Nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo ne riwruok mar kotu kinde ka kinde
to ratiro magi mag tije okosebed ka ing'iyo emomiyo ni Milome Fazul kano golo odiochieng' manyoro nowacho ni gibuono ang'ene riwruok mar kotu nowacho ni gibiro bedo ka giloso ewi okang' ma kamano odiochieng' ma kawuono. Watiek gimano kapok wadhi thor wach machielo. Ing'e ni nitie gik moko ma seche moko overreact. To me, ing'e na wuoyo from an intelligence part of it when you gather both sides. Ting'e ni wiwa wil ga nitie gimoro miluongo ni welfare. Welfare duong' oting'o a lot of components. Ama sindo wan joma agiu pesa donjo kacha mang'eny. Mondo warang ni jogi dwa mi welfare mane. And that one include allowances magitiyo beyond 8 hours. Mano include hospitals maginyalo attend. Or include ng'ani kadwaro loan, how does he access it? Iwinja, uniform en go machanade. Is he the one buying it? Kose inyiewo kambi miye. Magi gik momiyo onego rangi that contribution. My problem kod gigi anadag of ambitious decisions. Nikeche nyaki regulate ga gimoro go gima government nyalo produce. To one ga component ma kopo no rebel today to this country is in a mess. En police, en jalweny, en AP. Mano ngama ko rebel kawuono, this country is in a mess. To wadwa set position moro ma joka bro dwaro nukoro duo koni. Iwinja. Koro ma issue en ni wabunge kagini nukuomu to ranguri gini ukurwake welfare. It's a bit intelligent way on how to deal with it. Jogi oberga manyalo gi nyalo access hospital inyalo puonj ne kata nyithindo nikech magi pesa ne mo contribute makonyo the organization. But don't look it in the level mar salary. Mano do mess this country. Ntie seche moko manyak wapar ga how we want to deal with this issue. Nikech what is going to happen the next day? Any jubiro chako resign the police force. To ngani dwa ga resign en ngamo somo go bunde. Ten ngamo sirkal ni usopuonjo. Ma odhi kacha to kobedo frustrated bor yembe. To kinye ne jakuo marito jindara. And that's why you find me jakuo masani very aggressive. Makata ko donjo to police won monego bi riti ema penji ni winjo kabunde lo muoch nadi en kuma duongo matin. Iwinjo. So let us not create more problems for our nation. But akwayo member of parliament give me time women rep marwa give me time diuru ruak gini welfare beduru ubedie gi intelligent moro ruak gini welfare ket gini kati hospital moro karaka gi fund mano hospital ade kata ngwen magine magidhi michiedho gi maber kicha dier gi mondo koth goyo gi kabut seche moko onge wuor ma is designed for that kind of job lotho ongogo okomie teko makata kogo firimbi police okomie namba moro police nyalo biro mondo konye. Those are the things my aur with this contribution. Nike kodwa monitor kotu. To timur kotu kema penjo to jogi chulo pesa mang'eny, why are you not giving them welfare? Not somebody to come and rebel. That is wrong. But to be honest, as keche miluongo ni watchman sandore. Ki sandore. In fact, katidhi mane embassy, in case of security, ngami kuonge go bunde na en watchman. Ngama nigi bunde ni e yot, ngama nigi lwete no garungu moro mathin mok go kata puoyo ema ntie gate. Ene mokuongo romo gi problem. Their welfare oningo ng'i. Oningo bed kod gi piny to ji owinjre nikech ing'eni bende ok ondike gi sirkal, ondike gi private farm. Osiepna ni nigi kambi ne en ondiko watchman mag 5,000. An gi kambi na ndiko maga 4,000. Koro mage luwore gi winjruok. But nikech onge employment e Kenya, gin desperate situations ma ng'ato somo anyisi ni nitie watchman ma ja degree, ma ja masters e gate. Kar mondo dhi e police notame, but o end up bedo watchman. But again, ok wanyal compare watchman not in a bad way, but ok wanyal compare watchman gi police gi jeshi. Ranking nitiere. Koluwore ni in ja private to ma ja sirkal. But gima duong' ni problem maneno ka Atuoli odonje mamiyo bende ok perform well. Ni Atuoli owetetea jo matiyo, Atuoli obedo ja siasa. Obedo siasa too much ma wiye wil gi gimomiyo nobedo kacha. Koro mondo mi obed piny owinj kata to sekta ni ywagore nang'o, sekta mar daktere ywagango, en wiye ni e siasa ma ok ong'e gimomiyo obedo kacha. Koda bedo siasa to wuogo bi ochung' e kom mondo yiere.
Mane penjo maduong' kata kamano we warita napo nono ni kaka riwruok mar kotu mano kotene kod Francis Atuli kaka gibiro bedo ka gitwako kiny maka wuono ka bende wang'eni chuk dar ma pachoka bende duola mano mar chuk dar mong'ere kaka PSRA bende nowacho ni ochulgi osara mano mar siling 30,000 gin moko kuom weche ma bende waluwo ni machiegni Nyakor Ngajwang'. Wach machielo ma bende waluwo machiegni en ng'anyo mar lakteche. Nyakor Ngajwang' lakteche nochako ng'anyo chieng' tarik 14 mano mar dwe mar adek mano mar higani. Nyaka sani en thuolo mar dwe mohewo achiel ka lakteche osebedo ka ng'anyo. Odiochieng' ma kawuono riwruoge mag lakteche adek biro bedo gi ng'anyo mar tipo kata bed ni ogai mar obila Jafet Koome to nosenyisogi ni ng'anyo margi en ataro mar chik ka gisebedo ka girocho weche motenre kod wuoth e kind mamoko. Wanyana sigana ma bende Judy nomiyowa bang'e abiro bedo ka winjo pachu kotenre kod ng'anyo ni mano mar lakteche. Solidarity forever. Riwruok makelo kanyakla jochiw thieth e pachoka koro koni gidwa mondo mi los aput mabiro konyo piny owacho e golo paro maliw ma otenore kod weche mag thieth. E twak margi kod jofwambo e boma ma Nairobi gikoni kaluwore gi kaka jotelo mag piny owacho loso gionge rieko makare wi thieth kendo winjo tagi kaka iriembo sekta no. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Bende jokanyo mag riwruogni koni gionge yie kod lakteche manyicha okelie pachoka. Giyango ni penj ma ota kod duol ma puodho lakteche pachoka. Laktar achiel kende ma okadho e kwan mar lakteche duto manyicha okel koa oko. Today in the interview that was being done by KMPDC or by Medical Council, all the doctor foreigners that were brought in failed the test except one. It means that this craft, these specialties that doctors are offering in the different hospitals, the craft that they have mastered over time, they cannot be replaced by picking doctors or picking people on the street or picking quacks everywhere. So it means that when the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent these doctors who are engaged to charge risk those particular patients that they are having. Bende giwito oko weche ma ogai mar obila Jafet Koome nyondiko e oboke mare kagikoni poni nitie ji ma obila oseyango ni rocho ng'anyo owinjo bed ni osemakgi. Yeye badala ya kusema kwamba ameshakamata wale ambao wanapanga kuja kuandamana nasi kwa ajili ya kufanya vurumai ama kulete vita, yeye anatuambia kwamba amejua hiyo iko. Angesema ameshika Gibore, ameshika Davji, ameshika Washira, wale ambao wanataka kuja kufanya vita wakati ambapo tunaandamana. Hiyo ndiyo kutekeleza sheria. Kiny gichano bago ng'anyo magala moro e chuny boma ni ma Nairobi, ng'anyo madhi kelo kanyakla riwruoge duto mag thieth. Government is trying to employ some evasive tactics so that they cannot come to the table and negotiate. I must remind Kenyans that there is an active court order against the governors and the Ministry of Health directing them to sit with Kenya Union of Clinical Officers to complete the CBAs. And the governors are in contempt. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road and we shall sing, we shall use vuvuzelas, we shall use whistles, we will not be cowed, and we will do what we want under the Constitution. Kawuono lakteche go bago ng'anyo e chuny boma ma Eldoret, ng'anyo mani odiochieng' mar 33. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakor Ngajwang' mano report mabende nyawadwa Judith Omondi nochiwo odiochieng' manyoro mano motelo ne ng'anyo. Iwinjo kanyo ne odiochieng' makawuono nitiere ng'anyo magala moro mabende riwruoge adek mano moro mag lab KMPDU kanyakla kod mano mar kuko gibiro bedo ka gitimo odiochieng' manyoro. Ng'anyo makama Nyakor Ngajwang' biro kata bede ne ogai mar obila mano Jafet Koome wacho ni ng'anyo makamagi ok oluore kod pen chike ma pachoka. Owacho ni ng'anyo makamago osebedo ka rocho chenro mopogore opogore mano moriwo wuoth e kaunti mano ma Nairobi. Kennedy arwake ni machiegni wacho ga ni beta let never. Pero kamano ahinya nyamera. Apologies ne viewers magwa. Nayudo ng'ikruok matin e yo mar wuoth. To mana kaka nyamera wacho ni better late than never. Achopo mondo mi atwak kod oganda
ayudo ko setwake gik moko ariyo madongo ka. Iwe ayie na matin. Amule mar kar kutu kacha. Mana mapiyo piyo. Mana mapiyo piyo. Awinjo ka jatwak wadwa wacho ni iga oniang' ne jaduong' Atwoli. To anto kaka nene kaluwore gi presidencies mosebedo set gi leaders magwa e Kenya ka, to kata bende ka somo muma ta somo bende Koran, tayudo ni ng'ato nyalo bet ni ike oniang' lakini onyalo bet ni en very productive. Aparo ni kik watuon Atwoli ratiro mare mar telo ne jotich nikech iga wanyalo tuone nikech seche moko is no longer productive, kata samoro nikech health mare, tok nikech kik watuone nikech ike. Kaluwore kodin kaka jasiasa e pacho ka, in ineno ni Atwoli nego bed ni rule kata tayo duol mar kotu, riwruok mar kotu kuom thuolo marom nade nikech nyaka sani en higni 23. An gima mon Atwoli rule onge. Mar ariyo, unionist nitie Kenya ka, onge ng'ama osetamoga ng'ato chunga Atwoli. Unionist mantie Kenya ka, ang'o ma mono gi chunga Atwoli? Nikech Atwoli does not impose himself. He is a product of processes of election through union. Ang'o ma mono unionist moko wuok oko mondo chungo kode mondo ng'ato yombe. Onge tiende goyo koko gi oko, to kasa participation kamigole leaders mag kotu, to jo Kenya monego beni wuok machunga Atwoli onge. Koro ka onge ng'ama chunga Atwoli, Atwoli odhi mbele gi tich mondo telne ji. To ka ngima samoro nyalo tame nikech tuoruok, yore mag nyawo mar del, then mano to anyalo kwaye ni kowinjo mano ni dende pek, to nyalo step aside. Lakini nikech iga, ta adwa kier matin gi Mheshimiwa Full Network, nikech kata king'iyo kata mana sako mar bunge motiye sani. Bing'e ni jotend luo moyiere bunge, kiriwo gi chiegni auchiel kuom gi chiegni kiriwo ike gi dhi chiegni 400 gi wiye. Koro mano era paro ni mano ero ok onego beni on age. Ang'endi ko nyalo chako twak kotenre kod higa gi towns manego beni ng'ato tiye, en twak mabende wanyalo bedo godo nyaka macha tonga, nikech bende ang'eni nitiere paro mamoko mabende nitiere jomoko mabende dwaro ni jatend piny Kenya bende bed kuom thuolo mar higni 25. Nano Barasa nyoro bende nacho ni jatend piny Kenya nego bed ni tayo piny Kenya kuom thuolo mohew kata mana higni 50. Ang'eni mago twak mabende kwadonje sani ok wanyal tieko. Kennedy, in bende onye na pachi kotenre kod ng'anya mar lakteche kapok awinjo kuom welo mamoko mango. Erokamano ahinya. And a saddening situation nikech somo mondo ng'ato som laktar en igni mang'eny, and aparo ni wan kaka oganda jo Kenya mistake manwatimo kaka piny Kenya ne en sama no promulgate the new constitution in 2010. No konego beni wawe laktere ne wa release ne county governments mondo manage. Ok wanyal bet nwatimo dry run gi dakteche jomolony mosomo matek omako sekta maduong' gi county governments ma gini osebedo challenge igni kora 12. And aparo ni the council of governors mochung' ne governors onego beni ging'eyo ni gini gisebedo ka githuthni mondo me implement gini igna 12 otamogi. Mana kaka Sonko higa mar 2018 noyudo ni Nairobi seche moko ne ran ne bedo tek, to nodhi mo oluongo ker mane gidhi initiate Article 187 mar cessation of some powers and functions of county government back to the national government. Mano inform the creation of NMS. So I would pray ni the council of governors uyeni manage doctors otamogi mondo gi secede that function mondo dok ne national government. Mano wabiro bedo gi ratiro mar track nito ng'ama nigi nyawo e management of the health sector. Another thing madawacho ni doctors magwa bende somo daktari tek, kendo ng'eni ng'ama daktari iwacho ni Nyasaye mar ariyo, to adiri makende nitiere prayers mag kacha, nitiere moko ma are very unrealistic. Kinyalo ng'iyo ni nitie king'iyo gimiluongo ni pecking order, wantiere gi caps and ceilings SRC manyiso ni ng'ato ka chamo salary to nego beno odonjo gi entry point and kanye e public service, to tiyo for how long, to nego beno dhi job group mane, to nego beno earn pesa di. To king'iyo across the board mar public service, iyudo ni a chief principal officer chama 200,000 gi wiye, then daktari modonjo nyoro moa university nyoro according to that prayers dwa chama 250,000 to mang'at mose an osetiyo ose an service
and experience of a period of time. Talking here, the basic line, gitegi nigi degree. Ero kamana inya. Fatuma ka jawd bura pacho ka in binda winji pachi ka luore koda ng'anyo mar lakteche nikech ng'anyo ni chakre na chak dwe mar adek. Chal ka gima pile ka pile en gi lokruok mopogore opogore sani. Iwinjo kanyo no gai mar obila bende wacho ni lakteche kik ng'anyo. Wira gisebedo ka gikelo kada na ruchruok mag wuoth e kinde mamoko. Ing'eni gima kome timo is very unfortunate e piny ma kawuono e Kenya ka koluwore gi kuma wa ae higni machon. Ng'at ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo, ochakre pasta, ochakre jayueche yodi, ochakre daktari gi ng'ata ng'ata, en ratiro mare kendo constitution ondiko. Komitiyo gi constitution moro moko mar Kenya nikech kata ndalo man wang'anyo kaka jo Azimio be nokono wani waonge ratiro. Ka jo siasa onge ratiro, civil servants onge ratiro, kare ng'ama nigi ratiro. To ka ok otang' kata polise go biro chako andamana nikech oketo polise gi tich matek. Polis no miketo ni mondo kawuono dhi ogo tear gas dakteche, ing'eno we min gi, waygi, dagi, jirande ka tuo. Oneno ka jirande nyotho nyoro nikech nyodhi osiptal ok oyudo yath. Yore no dhi ogo tear gas. What are you trying to do? Chi wacho bende ni ng'amo dhi ng'anyo, ng'ani ok keth gimoro, dakteche are very peaceful. Ena wer magiol kendgi. Onge gir ng'ato magiketho, giting'o tesegi, they are professionals, mosomo moloyo komeno. Most of them man kanyo matendo be mo kata ike, osomo maloye. But I think the government emo felowa. The government nitie category, ng'eni an kaka ja siasa ka wuok na dhi ng'anyo. Government nyalo ignore. But ka daktari owuok ne dhi ng'anyo mana kaka osiepna ni owacho ni mano Nyasaye mar ariyo. Professionally, that is the first person you should sit down with to discuss what are your issues. Can I handle them or not? How can we handle them? But what has the government done? Chakre gi minister margi na kumicha to gi president mar Kenya ka gibolo wach ne jogo, gibole liete, gibole rally e wigari, kar mondo gibed piny gi jogi gipenji to gik muwacho gi wanyalo timo gi nang'o. Asayo government chuth. In fact ng'anyo na en ratiro mar dakteche kendo ada wuok ka adwa dhi join gi. Nikech en ratiro, that is the only way ma government ni nyalo ng'eyo gima timore. I'm telling you, wawuondore ka wabedo ka to kidok osiptal mwalo dala ineno gima timore e kor gweng' lit mar adieri ka sirkal pod obedo dweche adek. Kata dhi mane piny mudhier machal nade jomoko nyalo ng'anyo kata japuonj kata ng'ata to daktari ok nyalo we matiek dweche adek ka pod ng'anyo. Ng'ama thiedho jotuo mane penjo maduong' nikech kata mana lakteche mosebedo ka thiethe ute thieth mag ji giwegi mago private hospitals gin bende negiwacho ni kaka e kuma bende josiasa gi dhi e osiptal wan bende koro biro bedo kwa ng'anyo. Penjo ma bende koro oganda pod penjo Nyakwar Gajwang' ng'a biro bedo ka kelo resruok ne jotuo kanyakla kod jopiny e pacho ka. Lakini Tom Nduku ini nene nade wang'a kata mana kinene kaka japiny gi wang' siasa nikech koro chal ka gima koro siasa otimenewa. Jatend piny Kenya nosechung' wacho ni agulu mar piny Kenya ni nono onge omenda. Ing'en kirango gi daktache ni nitie issues magires ma concerned management. To nitie issues magires ma concerned gas doctors. Gige monego sirkal pogi. Nitie areas mar there ma sirkal emosebedo ka koso. Nitie areas ma bende gi blame sirkal to gibe in part of it. Ki daktari ni moya chemist. To ya do hospital ma sirkal bende lalka. Say kendo makidi hospital thing is in the omi chemistry. And this is something that is in public domain. Wabedu rabera jo masilsia. Wadwa yene Kenya kai anawacho ngaji and I'm very truthful. Kaka ngamo abeno some intelligence work worldwide. Kenya kagi makethon with dishonesty. We can get welfare mora mwadwaro. Obed maber obed maraj. But creation marwa is our own problem. Nikisani bro the kanana aranen chiemoro Siaya. Governor Masiaya oweyath Siaya. Oweyath Yala. To in 2 minutes yadno okay. Boxes model. Where? Tingen one government inspectors. Mono benrango gi. Koro gima jo duog chien, jo winjire. To anon where is our problem? Nikech abende society dongo gadiera to ne obeni nigati kata joma timo medical records. Yo hospital kanyo. Kidhi rango ni yath no bedo supply nikech rango kata na county. Pesa magi wamigi magi wacho ni kemsa wando gi magi chulo. Tipenje no now tabulate it on tuoche mamako ji. Ing'eni Kenya kae mwaonge research ni tuo mane mathago joturukana.
tuo mane ma is intensive e Siaya, tuo mane ma is intensive Migori. Makore se openyo wacho koso lakteche. No, both parties must sit down. Gimatema nyisi kae ni gini kidware ji nyaka bed piny. Ineno kata Komi. Ineno kasa ni ana ng'ama tumo intelligence. I will tell you, what Komi needs to do is to call doctors. Let him get a listening to those guys. Komi ne manyalo kelo peace kinde kata minister. To giluong minister to giwacho no wabende gini chando wa piny Kenya. To kama nako pogore gi I disagree with him. Come bedo gi askeche ko wacho godo, gi dakteche ko wacho godo. Nikech lakteche dwaro no giri miti mare gi No, constitution omiyo ng'ani haki mar kuandamana. Kendo ok ondiko ni onengi kwa rusa ir Kome or inspector. No. Something that is in the constitution is supreme. Ka constitution wacho ni Fatuma nigi haki mar ng'anyo. Okamany Kome ni odi ka Kome. Bia wuoe kodi anyisi tabu man go. No, that is not right. Then that way onge ng'ama bro yudo haki ne Kenya ka police manyaka wakwa haki mondo wadhi waandamana. I disagree with that. Awinja nake ni Yena sire amoro to benda magi moro. Achiel mheshimiwa, you are privileged ne jopiny moyieri no secede the authority momi mondo represent a parliament. Shida ma wan go Kenya ka en shida mar chik. Shida ma wan go Kenya ka machando dakteche en shida mar chik. Nikech king'iyo girimiti mar dakteche kod sirikal, kanye manitiere tulo ema ywaruok wuoke. To onge kama nigi mbi maloyo bunge kama mheshimiwa Full Network nitie. An adwa mana kwa mheshimiwa wete wako chakore go nyamera ne. Niko yie ni to kama nyalo lose e wach dakteche en e od bura from the committee level mar health. You understand? To gi committee mochung ne public service ratiro mar jotich. Kanya magidhie kar dhi ng'anyo sani da kwayo no wuog odhi draft a petition ne respective chair committee chairs mochung ne dakteche kod jotich mondo mi odhi ong'i ni to girimiti cha ere gima is not realistic tang'o ma is realistic manyalo dakteche nyalo timango nyalo dara tichegi machielo mana kaka wadwa chose wacho gima chando as a nation at the levels of bureaucracies okang' mopogore mag mibadhi e migepe mopogore nikech king'iyo dakteche adiri man duk daktari ten ng'ama lich ahinya but seche moko dakteche wa bende the medical world ka bende worldwide onge kama nitiere mayo dhano ratichgi maloyo the health sector nikech ka be king'iyo lony matut mitimo research tiyudo ni nitiere tuoche moko for example kaka Kenya ka onego beni wase zone tropical diseases mwang'iyo ni to Kenya koni gini tuoche mage mantiere igni 60 ka wantie gi independence gi jolony e migawo mar thieth ang'o mosemono wang'eyo ni Nyanza tuo mane ma tuoyo jo Nyanza to ere kaka nikech wan gi partners machalo kaka CDC based in Kisumu wan kaka CDC nyalo ng'eyo ni tuo joluo en ang'o to yath gikolo direct ma tuoyo joluo ang'o momono migawo mar thieth e Kenya ka igni gi te. And this should be informed by legislation, putting up policies and laws magavan kaka migawo mar thieth timo nade bero dispense. Ero kama na inya to ginero momiyo ni wantiere ka chakre higa mar 2017 dinda bedo gire mitima kama dino chope kare nikech nduku wang'e higa mar 2017 lakteje na ng'anyo e kinde thuolo mar ndalo 100 e wiyo girimiti ma bende na giketo kokagi nyaka sani no girimiti ma bende na pok oket kare sani kore wacho ni girom kod ogai mano mar obila e keto weche mag kwe ng'eni giseromo nyaka gi Anne Waiguru mano jakom mar COG giseromo gi Felix Koskei mano jatend jotije mago mag piny owacho to twak ma kamagi osebedo kalware Luanda sani ni winjo kanyo ka Davji gini wacho no gibibedo intimidated nikech no senyis ni mar mondo mi gichung ng'anyo makama mar mondo mi gilos e okang' machielo kendo. Chalo ni winjo. Mana kama wadwa ne wacho. Member of Parliament odhi draw petition. To public gallery cha te nyaka speakers gallery. Give me doctor go bed. Mondo gine jomar for their welfare in a genuine way. To rang gino sama bedo debated. To rang both sides. Where is the management bringing the problem?
Where is the government not fulfilling this? Where is the county failing? Members of parliament, yeman good one. Gina magina luchungo, gina luachon salary nyakachiu. Unless we are not sitting tomorrow. Angom yogin ko chopo the allowance gi yeri go bungen. Ongadi akra allowance matin. They will never sit in that parliament. And they will be admiring in the morning even on wakagi do check it. So get him man on jogi, to give watch on jogi, gini mo be studied through the and give my dechigo. And you range both sides. One yellow me that take a person put one may have own problem. Porque the subtracting no kaya thogi. Kora and wami a teko kaka no kaka time in it. Kating the begin, Jomachuni bunga kuyamate more research and water. Or cow time in it, or you lay out a boken in on behalf of Dr. Chego. To the only Jacom Dr. Chego. To watching them you card me free, your pongo galerino te. Kora kune mujumbe man kudu, gumaonge kudu. Don't bring this man back to parliament. Manakasiro kanyo. Dr. Choko chune nyaka dhie gallery. Nikech gallery gionge the voice to do submissions. Ginyalo dhi at committee stage, respective committees. Ginyalo donjo kanyo magindik barua. Nikech en ratichgi mar dhi chiwo submission. Nikech gima inform discussion mantiere and motions mabede plenary. Chakore from the committee level. So committee level ngat ma is a member mar parliament kanya mene gi ratiro kata inija piny madhi participate kacha kaka friend of the committee ma dhok moro gi wacho ni amika zikurai ma idonjo kacha tidhi wacho pachi ni anene kama kaka daktari. Another thing mwangiyo health sector ka wangiyo across kichi daktari cheki ngiyo their prayers. It is not only, it should be matters affecting the health sector, not remuneration. Wacha ni angocha msachigi. Pero kama na nyangini Fatuma bende bede dwaro bigidwal chalaka jima koro the back stops with the MPs. Angini Fatuma ionge committee mano motendre kod weche mag thieth. Kramna kaka bede gi jaod kaka jaod bure pachoka hinyalo bedo gi dwala. Nikech katwa kama osegore Luanda doho bende nosetemo chungo ng'anyo makama nego bedni ne gidoko odiochieng' ma kinchin tarik 17 mondo gichiw report malong'o e doho. Report mag bende gidhi chiwo be okane nikech onge rombe makare ma bende gisebedo godo. Koro chalaka gima jaod bura koro une wang'wa. Let me be very honest with you Kenyans who are listening. You have the most bogus parliament. Abiro Samarach, when we have bogus parliament, bogus in this matter. Kanyocho yerwa, azimio emane nigiji mang'eny. Matieni wabunge mane ng'eny e opposition. Negidhi giloko kaka giloko, wabunge manoyier nyaka gi ODM gi other parties nodhi oungo sirkal. Omiyo wadong minority. You know, when I listen to you, I don't know if you watch TV, how much noise I make in that parliament. No matter how much noise I make on a bill or a motion, it will always pass. In fact, we will go actually for the sake. Jok mo usowa, gin wabunge manoyier e areas mag opposition to the onindo gi sirkal. Koro watin ma waburu wuoyo to du tote gima kalo en gima gone kura e bunge. Kogike kura, ji mang'eny makocha ka koluwore gi jowa manoringo wewa odhi kocha dhi go kura gicha dhi kalo wa onge duol watin wa onge duol wago koko to chalre gi nono. Kwa hivyo kidwa konyo Kenya usiepna, kidwa konyo gweng'u, kidwa konyo dakteche, mbunge magweng'i kano yere gi opposition to dhi orwako nanga moro dhi konjo gweng'u kik duoke e bunge mondo the next parliament wabed gi parliament moluwo chik ni kano yeri ka oningi bed ka inja sirkal tete sirkandi, ka inja opposition tete opposition, but maduong, I don't know kama pach gi bende nitiere. Pech wadwa keto iwa mbele jok moringo dhigi. Day in opposition kaka anti opposition. I will oppose what is wrong and support what is right. To jok moyier gi chama ma sirkandi ni, to gi jok mo akorwa moriwore kodgi, teach en yes. Gigo yes kata gimu ogo yes, to koduogo bedo pito koni ginyi to inyowa, to goyo yes. To mbunge mudhi sikul. En mbunge mudhi sikul mung'eyo gima rach gi ber en. Kwa hivyo ndio inyalo sayo wakendo chayo wakendo I'm sorry aka blame ni as MPs wapuodo wijo piny. Kaka wabunge, kaka senators wapuodo wijo piny nikech wamiyo jopiny koro onge ratiro margi nikech abiro wuoyo to chik biro kalo chik marach nikech ji mang'eny oringo dhi kocha. Kejo kram na jod bura mago mag county. Poko njo kram na jod bura county makaluka bende loso kotenre kod ng'anyo makama nene no gino ma bende gavana. Dr. Nyikal ento sebedo ka loso ene committee mano mar thieth. Ma loso kotenre kod dwaro mano mar county ma Kisumo. Gimpe ndo neno ka giwacho ni gichungo
iwacho ni osara mago mag lakteche ma bende koro ng'anyo. Obuya naneno kiting'o lweti malo. Erokamano ahinya. Ing'e gima mora gi wabunge wetewa. Kendo, adhiera non to ang'o machando jood bura. Nitiere, ng'ene Kenya ka, wa practice gibiluongo ni Commonwealth Parliamentary Practice. Nitie standards mosebedo set gi Commonwealth. Nikech king'iyo kata standing order mar bunge margi, it is more of a replica of the Commonwealth Parliamentary Nations. To king'iyo oko kacha, nitiere leaders moko set precedents within Commonwealth nations. Ni bunge kaka bunge bedo constituted tok timre kaka dwach jopiny dwaro. They simply step down. Ng'ato gomba ni nyaminwa ni owuok kaka tolando ka ni chakre kawuono atero ne speaker Jomigori nuyiera mondo mi adhi represent kacha to weche ok be od cha odwanyore. Ana we gini mondo mi aduoga seek fresh mandate kata bunge ni obed resolve mondo jopiny bunge duogote mango o seek fresh mandate from the electorate. So mano gin double speak and double standards. Okinyal bet kate wacho ni od ni rach to od no bende misike. Onego benu withdraw. Another thing. My brother, give me the right to reply to this because this is directly. I'm not done. You will be done with that. That part, the other part, I'm sure is not meant for me. Let us be realistic. Kata resign kawuono as a member of parliament. If the year in kaka women rep, you're coming back to the same parliament. What shall I have done? Afadhali abed kanyo amed wacho mondo the on record ni kato bedo ni negikalo check marach like the finance bill. I think I am one of the members of parliament mano chungo mokwero specifically ma wacho why it should not pass. Eventually it did pass. So I don't know which mouth you are speaking with, but if you are honest, any MP is honest should accept we have failed Kenyans, and that is what I'm accepting. But it is not me as Fatuma. It is us as members of parliament, especially Jokmano Yergi Azimio Moringo the Kocha. They were bed tekoni, do a ngany magima rach kwa winjo rendi gini rach okwa the kale jo pinyo dage to do a go e pay. But aonge mandate marfunjo parliament. Dan mandate marfunjo parliament. Dena funjo chieg manadonjeno. Parliament, what informs the formation of parliament stages? Kaka kawuono wantie 13th parliament. Nitiere a quorum manyaka bidi mondo parliament no. Nitiere standing order mare mondo parliament no odhimbele. Ngeni kata jo azimio gi ko resign te parliament waonge actually wadhi bedo gani new election. To en mane gimomora godo nyamera ni yie to take responsibility. How I only pray nikech wan nitie gima dwa agole wan no wache which is it's important because this is national television. Mondo jopinyo winji nikech waero jopinya kwa nyisa dier. Achiel en an information of the National Assembly and the Senate. Sane king'iyo nyamera no wacho ni gin majority. We are minority. We were supposed to be majority, but the shortchangers were minority. King'iyo gigi te are subject to interpretations of the law of the land. King'iyo kacha what informs who becomes majority and who becomes minority. And what informs, that also goes to what informs how the speaker is being elected. In most scenarios, the speaker bedoga elected give those who have the highest number in the house. So Kaparka, it was important, it was good to inform the public. Ninegin majority yet, they could not even elect the speaker. Secondly, another thing, Madwaro mana jiwo, kanyo. My sister, in privileged more than myself and my brother here and her. Donje kachacha account kichangiyo ni nyako mara tego. Kendi nyako mawiyo timo jere. Wuoga kachacha nyathurwa mondo mi idonje od bunge kachacha to kar wuoyo go koko e plenary. Go koko at the committee stage mondo mi dak teche kod jo mayudo thieth. And man is my prayer. I don't support Mama be doing me something. Mama do at the pre-independence time, because of the independence, ninety dispute manog in leadership between Ramogi and Kenyatta. And now form a KPU. Ma KPU in terms of the principle manocated in the house. KPU united government on the day of the motion. Even Kagia, Manea Central, Nene Uchungu Kenyatta.
neno chungu Jaramogi. To Mbuya nokwayo adjournment. Ka sirkal dhi. To wacho nam adwa duogo address this court, this parliament in the afternoon. Koduogo to wacho ne abinda yeni you walk out in sirkal. Nke ne ji koro step on the other side. Mane some people were now, the government was going to remain a shell. To wacho now what we are doing, we did a new mandate from the people. Koro kane you new mandate, emanejo mokota ready. And then being during that time ne this year makalogeji, jikako kelo dongo gini became warriors back at home nikech ni wacho no Oremo Kisongo. And this is a man who was educated even in Britain. To watching in Oremo Kisongo, and that was final. That one informs you that you people in parliament, there are precedents munya luti yogo in that parliament. To kuti kodi. On the second notion, issue moadwani wacho mare minority and majority. And problem ma wok nkeche joma no yeri ODM, and that one also calls her back to nominations, how we do our nominations. Why uri yero joma miji problem? Makoso donju kuchato koro kende oweo crossover. Keki crossover, the truth of the matter is kwa jomo respect law, onigididwa new mandate of the people. This one has failed us. But not imoreni kechango, leadership bedwa survive. Koro mondo why would blame leadership all the time? Why don't we do election properly? Go to Tanzania here. Tanzania can manage their election in a very proper way. Can they give the multi-party jinong and CCM will go out mibro. They have ruled that country now. Kendo ginema en okoro ginema gi achieve purpose mo lokta wan joma no dhi dwaro. Manoko gidwaro multi-party. Waberu joma informed. Wauru keto bunge kadika midi dwarie teach. Gimaketho politics ma Kenya. Obey the MCAs. And your first job in life and bedo jatelo. Okija ohala, okigo kibarua, ini kisogo koko, boneni. Look at even our nominations. And this across the board. Ngamoter Mode nominated is a special member of parliament. Special. Mokone against the party. What are they doing? So what you people need to do, luongere ukajo ODM. Kata kakajo Azimio. Watch again one. Some emotion dinyime. That's why we have a minority leader in parliament. Does he call you bu winjirega na maigi mwade tena? I used to see Kara Elagore ngugini bunge. Chiemo no adikelo vote of no reform, no elections. No reform, no budget. To jogi no di bobe etpinyi Intercontinental Hotel. Bo winjire shuku kibro donjo ka. Wamali bro wacho ma. Kibaki bro wacho ma. Orengini mingi standing orders, you'll do this. To ngis nyaka mulisi gin gitingo placards. Nitie sa mwabro tinga placards. Gesama kwa bedo victimized go placards wagi ko sorry am jo wario jo wamokobro will apply another tactic. And they delayed parliament. I think that is the longest budget when also Mr. Moleo kabisa. Most also up to around midnight. And if you look at that, Nisoga inform the world. You see what we are doing, and there is a continuity of progress. King a problem will come. You see now, like these problems are coming. One way, one yogogi other presidents. On issues leadership management, parliament magolo. As an authority, to that authority looks to be nothing. One gonyo where akanyuma ungi mudu warote mkodwa. Enter away demonstration. Jomo hinyereto kwanwa. That is Please allow me to reply to that. I want to tell you something, my brother. I don't know who is your member of parliament, but if he is one of those people, Modar or the Kenya Kwanza, let's go back to the story of nomination. And mabedo kane, ngatmana chungo no kwalo ticket na. Na donjogi independent. And I say I am independently ODM, and that's how I campaigned. Because I believe in manifesto mar Azimio and ODM by extension. Kamu bunge ni kata mbunge ni. Enachiel kuom jok manodar or the culture. We have tried all these games, and let me tell you, we have a very united, less Azimio people. Our leader is Opio Wandai.
He always consults us. We have a WhatsApp group. Before a bill comes, he tells us the bill will be this tomorrow. We are meeting in my office at this time. He gives us points. He tells us, "Gimomi onyakupingi, omi opportunity." Ngato anadwa the support ni kechoko ni kor winjane gi mangani owacho. Kaen mar dakteche, wan gi joma dakteche like Dr. Nyikal. Dr. Nyikal miyowa points. Oh, it makes sense. Kare wadhi apingi. Be okwatho pinga ni kech wan jo opposition. Wan gi minority whip, wan gi Junet Mohammed. Very active kendo luongo waga. Okono odi round even in parliament when we are seated, this next bill, this is how we are doing it. This is the position of the party. And then you also add with your own points. So on that note, we have not failed. And the few of us modongo, we are really trying our best. The problem comes when it comes to the voting and passing of the bill or the motion. Kae makore yudoka jowa kendo giriek malich. Kugik gasago kura gichacha inano ma odhi echo omako simo de oko mani ngeni voting biro to ngeni o adala kocha to jodala ngiyo TV to gingeni ka to ningo go e no jogo sebilo gimoro ka sirkal ka en manani alo dhi sim kiango dot kaso ka voting chako ni tiloro dot kutuch olor na mana kana adhi donjo monda go kura to wange very well ni ko ke go kura iromri gi ngamo goyo yes. So the problem is your MPs. MPs wa mano ringo wewa are let down, and I'm asking jopiny Kingeo, those particular MPs, during nomination, ODM not want to get ticket. Some of them even went to court. Now I understand why Jakom Ngamariek gi eke. Karigini Jakom nene no ningane okoningo mi ticket. I think I'm the only mistake that ODM did. Kanege wacho ni Fatuma okoni but the rest of them jokma kendo ngengi asia to migori begintiere no megi der no tuon gi ticket magi dhi magi chopo nyaka Supreme Court kapod Jakomo wacho ni this particular person no jopiny gi nganyo ituon wa haki wako bichunwa gi candidate haya jopiny no miu candidate. What has your candidate done? Odhioni no gi Kenya kwanza the first day. So the problem is you jopiny jokoro obuye makama kaparo ni gingi sana ka yo matene kitu binangeni patendo ka denomination kama kikao yeo mana mapio. Mheshimiwa Animora kendo one of the new leaders ba follow ka very closely in gimadwa ni timna en mani kiki suppress the freedom of association my enjoy yourself because one ki wakakoro dagwa ngik check ni bedo independent wacho nango when elected as an independent representative of the people. Limitations mage ma ingo kadang wadonje mago to siche moko bende wanyalo yudo ni ntiere pend chik moko ba bende setimo nade isenyono kendo iseketho. Another thing mana kaka in be in independent ODM wawene jo ODM moko ma bende nyalo bedo ODM liberals. There's no such word. No, ODM. You are either in ODM or in for example. But you can be independent ODM. No, you see, independent means I don't have a party. That is the meaning of independent. But because in ODM, you must stick and adhere to the rules of that particular party. No, I think liberals means that... just a minute, sir. In 2019, there was a review, an amendment of the Standing Order of the National Assembly. And when the independent elected members wanted to have representation, just like the ODM and the Jubilee were forming the House. There was an amendment in the Standing Order of the National Assembly. Manawa actually independent should be treated. Their leader, which stands to date. No, we don't have a leader of independence. There is an amendment in Manoto Parliament. We don't have a leader of independent, but we have a caucus form Kedwa, but we have a committee that is chaired by an independent person, which is me. I am the chair of Special Funds Accounts Committee, but not by Oyera ni awoka then ketaja independent. Na chungijo independent wetena, nyakagijo mokjo independent go. No, ma was only for independent. No yera gijo Kenya Kwanza gijo Azimio. That is what we hold in Parliament. And then my deputy has to be an independent person. Mabede Mubunge Mameru Maja independent. The problem mawangu aunge problem gengato nitie gige serikali makatana se support machoni ma ta support makata wanka kaji Azimio konyi on this one we vote yes nikechwana enoka en gima de konyi wa waduto tonge gima problem mawangu kwa se wacho ni you should be liberal ichalo ngamwacho niya ini jaoda ta yie ni nyalo limo yuori moro ni mano pod in faithful no
Kasebedo ja odi to in kendi maromo kodi. To kinya koni ja odani liberal, kato nindo ka yuara onge problem, kato nindo ka jatich wadwa. No. Kano yieri gi ODM. Ne ka authority manegi sign. Mane wacho ni you will always adhere to the rules and regulations and the position of the party, which is very important. Position of the party. That is why Honorable Pio Wanda iluongo watu kono wani the opposition, this is our position. We are voting it yes or we are voting it no. Now, ka fail, I'm liberal. Then what I should do, I ping ODM, but I leave that ODM and join that other side that I feel is comfortable. But okotamwa as Azimio people pingo. We do stand. Wase pingo nyakagige wa wawegi, where we are given an opportunity and we say, because majority of Kenyans are saying no to this thing. This is how Pio Wanda brings it all the time. Wawuyo nyakagija kom nyaka joping. Majority of joping wacho ni gini rach wadhu wago uru no. Okobia bia the position of the party is no because Jacomo wacho or Opio Wanda yo wacho no. We always argue it out, and because we are professionals, we have lawyers. Give advice on this one. What the ketho chik kwa support, what the timo kama, what the ketho ratiro bari joping. Koro kwa joneko problem mawan gomo poda nuoni osiepna. Ko yeri gi ODM. Kichamo sawe Catholic. Jo Catholic ema yiki. Onga ke moni ni liberal jo SD obire lembi jo Islam obire lembi anaja Islam. Katho jo Catholic agone ge gamara ambe tokne gi yika. Jo Islam mobiro yika. That is how it works with political party. And if we continue with this narrative, what the ketho multi-party, what the ketho complete, wabro doke one single party. Kendada kononi majority of the people who walk out of Azimio. It is not because Azimio nenegi keth ofuko pocket money. Simple. Pocket money. Business. Ikoni okwanjo ala. Siasa joala wako ala kijo. Dake kena paga uchiel tok sario marokinya. Gini tok maka muke nyalumo. Kwa dongo kang marario. Obro bedo kwa ngyo sara mag jotije. Mago mag pinyo wacho. Wej bilo. Wange ina weche mag floods. Gwenge mago makaluo bedwale noka oula mapek odaruji. Nduko. Wako yo matin. Kikidi mabor. Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeeneza habari, waambia kwamba skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, sio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. Ngoma Uwake en audio thum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gijo thumbe nyakura magonyo kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga en Papa Vike Wukich, tichario, tichadek, tichangwe, tichabich Sapar, gida kapaga beach nyaka sapaga rio Warom Ohala gi Mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni
Chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Nyakorongo Jwang pod odhi nyime gi twak e studio mar Kiny ma kawuono twak pod ochacho ka wang'iyo chal mar piny Kenya kidienje mopogore opogore. Ang'e gi sani wadhi bedo kwa mulo thor weche ariyo kapok chenro ma kama orumo nikech aneno ka saa bende laore kodwa. Ubiyo ni ng'isa ni nek beni dhi nyakalondo mar Ramogi, wach mana wach ni mogik tidhi e nyakalondo. Ang'e ni joneno magwa bende pod bo winji kono. Kapok awach mogik, akeni nigi penjo moro minyalo penja. Ana onge penjo, in wach mana wach ni mogik. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Jwang. Achiel akwayo mana ni ka wanyalo bedo joratiro to kik wabed ni gi viongozi, kik wabed gi viongozi magoyo double speak. Viongozi wetena bende dakwagi ni gichung' ka en ratiro ma jopiny. Namba achiel ng'ama nigi teko e Kenya ka, iwacho ni sovereign powers belongs to the people. Jopiny ema nigi teko kendo ema nigi mbi. So dakwa mana jotendwa ni wabed kwatimo gik moko marito ratiro mar jo Kenya, ratiro mar jopiny. Kik wawach gik moko ni seche moko wadwa ni mondo mi wagid it jotelo moko e kona moro mondo mi ginewa ka gima wan jogi kata wateno gi ahinya. To wawach gik magido it jopiny mamiyo jopiny bedo gi ilo kod mijingo nikech the world is desperate, the world globally, the human race one hopelessness. To jotelo nego be ni chiwo hope ne jopiny mondo jopiny obed gi mijingo mar chiwo gokinyi mondo ndalo to loso achiel ariyo adek mar gago. Kadwa dajiwo sirikal mara mar UDA mar Kenya Kwanza, adwa jiwo sirikal mara ni ka giyie to gibede piny beginning gi leader of minority mara an kaka ja UDA mawuok Homa Bay County kendo jakom mar UDA Homa Bay County. Adwaro ni mondo mi ajiw leader of majority mara nikech wan waonge leaders mobed elected from Homa Bay. Da wabed elected koro wan e bunge no mondo wan bende wabed liberal minded e sirikal to wachung' ne ratiro mar jopiny gi mar lakteche. Ajiwo leader of majority mara Honorable Kibani Chungwa mondo mi uwuog oko mondo mi gi jo UDA gi Kenya Kwanza te mondo mi gi solve ratiro mar dakteche ni mondo thieth odhi mbele in amicable way. Erokamano ahinya Buya kendo erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Ang'e ni twak to pod mit kata kamano. Erokamano ahinya ja UDA ni abro chopo gana moro makama kendo aput makama mar mondo mi watwaki. Kata kamano erokamano ahinya. Nyakorongo Jwang machielo ma bende wadwaro mar mondo mi walose en osara mago mag jotije, mago mag piny owacho bende nwach ni ok bi medegi. Wawinjo na sigana mabende nyawadwa Chris Owino nolosonwa bang'e haburunjo paro mano mar Fatuma Mohamed kanyakla kod Tom Nduku. Gala moro mar twak ewi duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara ochakore ayanga e kar romo mar Bomas of Kenya. Kaka yo mar duoko piny omenda makamano nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, winjruok ewi medo osara jotije mag sirikal nyaka binywano duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC. Similarly, the unions and also the employees should not agitate for salary increase and sometimes unreasonable allowances without applying and checking the trends and the economic performance of the country. It is foolhardy to ask what is not there. We need to be honest to ourselves and have a conversation. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation
with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. Jatend jotij sirikal Felix Koskei wacho ni mae dhi tieko ywaruok e kind sirikal kod riwruoge ma kedo ne ratich jotich e wi rem keto e tim winjruok ma kamago e ndalo mabiro. Gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga lero ni onge mar SRC e winjruok ma kamago oseketo gavana Sekinda Kurga Sumbi kod riwruoge mag lakteche ma owacho ni sieko kod dwaro matek keto e tim. The world has never seen such a CBA, because I have been in unionism, and I think that is the most ambitious CBA that we ever had. As long as we continue allowing unions to negotiate and push us into corners during those very opportune times, the country will continue suffering. You need to have a peek into the CBA that the doctors are talking about, and I can tell you it is unaffordable in this country. If we went in that kind of way, we must also justify why a doctor must earn more than a chief officer. A doctor must earn more than a CEC. Discussions is never about we do not need trade unions. The discussion is about when you enter into a collective bargaining agreement, ensure that you have the money to pay. If you sign collective bargaining agreements and you do not have money, you will end up the problem that we currently have. Governors bende dwaro mondo sirikal mamalo otiek chwalo tije duto mane onego chwalne telo mag gwenge kaachiel gi miyogi omenda moromo. E komachielo, duol mar SRC dwaro mondo sirikal mamalo kod mago mag counties obed kod register achiel mag jotich kaka yo mar tieko midhiero mag jotich manyawawa. We had a presentation that was talking about having a one payroll for the whole of government, which will help us to be more efficient and to remove any loopholes that we see in our payroll systems today. Felix Koskei bende yango ni jotij sirikal ibiro mana medo sara kaluwore kod chal mar uchumi. Any negotiation for improved salaries, wages and allowances must be cognizant of economic growth projections and trends. We cannot have systems where employers take action on terms and conditions of employment without having a conversation with those charged with revenue generation and collection. Romo makamano idhi loro ayanga chieng' tich ang'wen jumani kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gojong mana kaka Chris Owino osewacho mano romo mabende biro bedo ka rumo chieng' tich ang'wen, romo e kind SRC gi apisas mago mag piny owacho ka bende odiochieng' manyoro mano romo mabende timore Bomas ne giwacho ni osara mago mag jotije mag piny owacho ok bi medi ka bende magi yore mabende piny owacho manyo godo kaka inyalo ti godo kata inyalo dwok tiyo gi omenda e pacho kaendi. Fatuma kanyakla kod ni wacho ni Fatuma network full network kanyakla kod Tom Nduku kapok watiko twak makama hang'in wadongi matine dakika 5. Fatuma ka jaod bura winjo pachi kotende kod mano kaka chiel kuom jotije mago mag piny owacho. Chutho to kaka mbunge kade ni medo mbunge msara I would say no. Ka pesa no medi jo daktari. Nikech ineno karaka can be delayed, but kar daktari ok nyal bedo delayed. Koro what I think would have happened, though I'm not an expert in this area, is to prioritize. Ere ma nyaka bed mbele to ere manyalo bedo chien matin. Okawacho ni wabunge tich gi okoromo ga meda msara. Inyalo mana medgi. But kadwa kawe mar jo dakteche ni mondo warangi. Gik makamagi siasa donjega. Ineno sani dakteche ogomo. Awi maber gi gomo kapod koka piny ochakore. Wadhi election 2027. Degi gomo 26. Do luong gi magik magidwaro gi tedo bedo signed to ang'e ni ok wabitimo. Mana kaka sirkande mosekalo timo. Kuchiegni gi campaign osign gik mane dakteche dwaro te oyie to ong'e chunye kaka jatelo no ni gigi ok adhi timo ma en mana siasa. Koro dwa we goyo politics gi civil servants. Wawe civil servants obed gi wechegi to jo siasa obed gi wechegi. Koro PR mwatimo no emar wako wa problem kech nitie gik moko manondiki e winjruogno ma cannot be achieved. But because ne wako siasa
gigo no okalo kamano e problem ma kendo wadhi bedo gi makata ma idhi winjo ka jatend piny idhi yie gik moko manono mong'eni ok odhi timo mong'eni odhi timo thin moko odhi timo to yie mondo sa okal mondo ji odhi nyime kwa hivyo medo msara nitie chik kaka medo msara bende e sarsi ok nya chunga ni kawuono medwa bunge kata dakteche kata jotich makama msara nitie kaka chik wacho ni bang' igni makama job group ni oningo med msara machal kama chik no oningo riti ka chik owacho ni job group makama oningo med msara bang' igni 5 to seche go chopo wawe ketho chik walu chik no to government be we wacho ni gionge pesa ma ginyalo timo godo mamo agent like mar dakteche koro ka koro in 9 months sirkal masani osetiyo gi 5.3 billion e safar maoko 5.3 billion e safar maoko matie ni President Ruto ministers ne giwede ne gusiepe ne mutiyo godo kuondgo oidho go ndege odhi loka odhi timo gik modhi timo osetiyo gi 5.3 billion does it make sense kiduogo wacho ni sirkal onge pesa ma med dakteche kidhi entertainment mar State House pesa mimiya allowance iluongo ni entertainment allowance mokwongo ne kacha winjo ni onge kongo kama wendi beche tek kata okamadhi ka koro chae gi mandas emi wacho nwa such kind of billions so the problem that the government has is priority what is first to them what is last to them the minors are more important than the majors mane gima nyalo wacho ero kama na nyanduki mbende hawinj pachi kotende kod osigo mar chulo sara gi wachni mogik kwa tieko mokwongo again I do explain bedo liberal in parliament bedo liberal in parliament does not mean ni go kura either way bedo liberal in parliament in bedo the future ngeche ni differ your own party to differ be the other party kori wacho a decision that is there for the future and I want to give you a scenario when JM no land to ngamiluongo ni shukuku openjo ni wadwa ng'eyo kama JM odhi to moyo wacho moyo pod ne ndalo ne lead of government business to chung to penjo moyo wacho ni gima shukuku wacho na dwaro substantiation to speaker Seroneo wacho ni you don't substantiate the obvious no makgi what happened Masinde Muliro emano yo bandera I cabinet bo walk out that is the future or stand either way or stand with the truth that is liberalism okakubuya wachecha on the second note akianwa debate iwinjo ka expert wuoyo gimarachi Kenya ni Kenya does not understand professionalism they don't understand experts kana parliament yonego beni winjo experts an expert will never make you lose your focus okibiwe focus mari okibiwe foresight mari expert wacho kapok you make decision biroga wuoyo kodwa true mondo sama pok wabiro iru twadwa wuoyo gi jo treasury pesa di mu collect ga ihigane KRA imi usubmit ga pesa di jo treasury ministry ka ministry what budget do we allocate you tuti yoga gadi genuinely tadi mwanyalo ngado oko makoro wanyalo solve this problem iwinja sani winjo ni State House kende a lot of money to ng'eny ne in entertaining people ma bendo gin guest mok moa oko makelo value gin guest ma local minyalo dhi visit kati state lodge kuonde magi aye they must not come to Nairobi kech one state lodge in each and every region ma form the province instead of cow school buses mondo kelka tikao jogo tineni state lodge ka gin joka Kakamega tidhi state lodge ma Kakamega tineno gi kuno it reduces expenses iwinja to jogi advice gi now kara wangadma ingeni samwa chako discuss salaries in terms of profession onge profession ma useless what of japuonj mano puonjo nyathini mopuonjo daktari kapo ne iwe othunyi ume mane kia anything mane konge kitano be daktari let us be considerate ero kama na nyagi wachni mogik nduko sana mo mian gima nyalo kwayo wajumbe une mun go authority une mun go sense I want you to go back tinde wandiko nu nyaka researchers mwachudo nu di ubed piny go jogi kel more motions bunge makata kwa winjo no low to posterity ni tie chiemo ngato nyalo doki kaka sani akuti ga gimambo ya no wacho akuti no rengo chiemo no move parliament bo wacho no government is incomplete board wako kura
ministers ne ringi kor bungu we nyaka mtokni keche the motion came at about 5 ma ministers ne ringi kor bungu mondo gidhi ga kura mondo gidi fit kane diere no Saitoti was not in government, was not the vice president. Koro rengo kelo motion this government is incomplete o konyal continue. Waju ministers mineno go ne ringi kor bungu magiwe nyaka mtoki bungu nikech ogoni gisim motion dhi nyime. We want intelligent MPs. MPs who can sort out the issue. Ero kama na inya Tom Nduku. Ero kama na inya ngina ngadi gitu akel manise mo mayo wangwa Fatuma in benda mi thuolo mar wach ni mugi kwa tieko. On that note, Amulo Mareno Martin, it is not that we lack intelligence or we lack commitment. I have told you, a participation will be done. But let me tell you, even when it comes to Woe Bunge, ingeni waketo card. Uketo card. Speaker cha, ema yero ngama wuoyo. To be very honest, imiyo waga nafas matin. To kendo koso ngeni Fatuma to dhoge ngeny. Eto koro kati ting badi midhi speaker mikuoz nani miya nafasa wuoto. Ti. Imiyo kaka gidwaro. Let me tell you, we have a problem. And I will repeat it again, oknini kech as atete azimio. The problem is we have been forced and cornered to be minority. When you are minority, your voice becomes voiceless. We are trying. Otamo mana wangwa. Nikech after the discussion, it ends up being a voting. Gini kalo kata ok kal mane giko wach kati wach maber machal nade to giko nene kura mogo emilando samolandi ni bunge okalo chik mar timo kama kanyinge ni koro nywanda nyaka ngama nokoso kwa hivyo mheshimiwa owadwa waheshimiwa makorwa koni majo opposition watemo ndi thin go majo adierige ema miyo walwar etagono an maduong madawachi kapok awuok ka my greatest concern is how this government is living. The government is living large and measuring on minus. Country ni, sirkandi ni, wacho ni gionge pesa. Let me give you a statistics. In 1.5 years, they have borrowed more than 3.5 trillion. They have borrowed. Other than what we are collecting as our taxes and everything, we have borrowed 3.5 trillion. From 1st September 2023 to January 2024, we borrowed in euros or in dollars, $223.54 billion. Billions in dollars. I think the highest would be euros. Now let me give you the statistics per month. Due ka due, sirkande ni olo billion prangwen gangwen. Due ka due. Kikete pile ka pile mo odichieng ma piny rugo kiny ka kiny sirkande ni olo 1.5 billion pile ka pile angeni gopi maka mago bedo kwatu wake every hour saa achiel nyaka saa ariyo nyaka saa adek every hour saa achiel nyaka saa ariyo sirkande oseolo $1,062,000 saa ariyo nyaka saa adek another $1,062,000 how do you say ni sirkande ni onge pesa mage to kare gin ang'o? But the problem that the government has is placing their priorities. And their priorities, sami sekretoni your priorities are minus, or only priorities ni ok mag jopiny. The major priority should be jopiny. Jopiny go, priority margi, gin gik machalo health, gik machalo education, gik machalo security. Look at the insecurity in this country. Impossible. Inegoji, I think so far Joseph Obaringo 74 people. Tinego during the day, during the night, Josebedo displaced over 2,500 people. Sirkande ni ochiko kanyi. So sirkale problem wan go maduong. To jopiny ng'iyo wa kaka wabunge. Takwayo jopiny ng'wono. Kenda kwayo jopiny ng'wono ni wakuodo wiu kaka wabunge magu mano yiero. Nikech waringo wadhi kumane ok wachung gi weche. Podun gi kinde, podun tire gi thuolo mar dweche. Awachi ni higni 3 kapok oromo. Ka jok oduogo, jok moringo wewa ka oduogo omedo wang'eny to wabro kalo chike maber. To kapod wan kaka wan ni, osiepna gimoro amora motime bunge en mbaka nyaka goye kura. Samo goye kura eka en chik. Onge gima bro kalo ka jowa manoringo odhi omedo joka ng'eny pod ni kocha pod gigi dhi gore. Erokamano ahinya. Ng'eni men twak mabende wabiro bedo godo kata mana kinde thuolo machielo ahinya nyaka luwore kod gope mopogore opogore mabende thung'o piny owacho ywak mago mag jod bura ma pacho ka e kinde mamoko. Nduku ang'eni semo ng'adowa dwaro mar mondo mi wase overrun gi machiegni mohewo dakika 5. Aguno erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Tom Nduku erokamano ahinya. Jatelo Fatuma Mohamed mano jod bura kaunti ma Migori in bende agoni
Erokamano. Chieng' machielo kacha kagwelou tuchaku duogo mar mondo mi watwak gi jopiny donge. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajuang, dakika osekadho 40 tok saa 2 mar okinyi. Gikanyo bende makelo e giko mar chenro makama mabiro en chenro mano mar orako. Joyce Oduor bende oseikre makare gi chenro mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi. Kik dhi mabor. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto totieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.